welcome everyone to the Samanvay Youth Meet November edition. Now you may be wondering why I came out to carnival music and this TV setup. The truth is that I'm not really the host. I just have a fun game that I want to play with everyone. I spent about 2 weeks perfecting a very special talent. Now this talent is completely useless, and it's a little bit offensive. But as long as I have a captive audience, I want to show it off to some of you. Now it's very simple. I just need 2 volunteers to come on stage. If anybody could raise their hands. Anybody? Anybody? All right, we have 1. Brijesh Bhai. And Srimad Bhai. There's a second one. I think there's both of you. If you want to start walking on stage. While they're walking on stage, I'll explain the game. It's very simple. Now we have this setup next to me. Both of these guys are going to come on stage and we're going to play a game called higher or lower, okay? It's very simple. When both of them get on stage, I'm going to start with one of them, right? And I'm going to try and guess their weight, how much they weigh. Now, when I say their weight, I'll ask you guys, higher or lower? And you guys can yell out, just yell at me, higher or lower. And I may take your feedback, I may not take your feedback. But ultimately, I'm going to guess their weight, and when they step on the scale, we'll see if I'm correct. Does that make sense to everybody? Okay, perfect. Good timing. Okay, step up. Step here. Before you step on the scale, I want everyone to take a good look. Spin in a circle. Lift a leg. All right, let me look too. Okay. Spin again. Okay. I'm thinking Brijesh Bhai is about 224.8 pounds. Do you guys think higher or lower? Just yell. I'm hearing a lot of lower. Are you guys sure? Spin again. Okay, maybe it is lower. I'll change my guess. I think I said 224.8. I'm going to guess 221.7. No, I said it was my choice. I don't want to take any more feedback. Brijesh Bhai? Let's see. 221.7. Let's see how close I can get. Ooh. I told you I've been practicing. I'm pretty good. Now, some of the comments I'm hearing, I think you guys think the scale is rigged. I can prove that it's not. Here. As every trustworthy carnival game runner has, I have a weight with me to test the scale. I don't have a lot of experience with weights. Can you look at this? What does this say? 10. It's a 10-pound weight. So if I put this on the scale, it should say 10. Let's see it. It's a fair scale. Do you agree? All right. So now that we agreed that it's a fair scale, we have our second volunteer, Srimad Bhai. All right, same thing, spin around. What did you do for lunch? You had brunch? All right, no, that's going to change the calculations a bit. Spin around again. Okay, I'm thinking 294.5. What do you guys think? Higher or lower? Higher? No, he had brunch. He didn't have lunch. Come on, that's 1 meal, not 2. Okay, higher. 314.6. What do you guys think? Higher? Oh. No, I think 314.6 is good. I think we'll stick with 314.6. Step on the scale, my friend. Let's see it. Oh, 300. Ooh, I think I was wrong on this one. I don't know. All right, Shriman, but I think you went over the scale a little bit. I don't know. You might be too heavy. Hold this weight. Do we go up? No, I think you broke the scale, man.
Sheesh. Okay, that's fine. You can step down. So, you guys might be wondering, what is this scale? These guys don't look like they're 300 pounds, no? They look like they're a lot less. But, what if I were to say that this is a very special scale? This scale doesn't just measure how much someone weighs physically. It measures everything else too. So on top of your physical weight, there's a lot of other weights you might be carrying. You might be carrying financial weight, spiritual weight, emotional weight, all sorts of burdens that aren't included in your physical weight. And a lot of times, carrying these weights around might make it difficult to do just everyday things in life. Every step becomes a little bit harder when you're carrying weight like this. Just a single staircase can turn into a hill if you're carrying 100 pounds on your back extra. And carrying these weights around every single day can make even the simplest tasks seem extremely difficult. So to discuss what some of these weights are and how we can transfer them, I'd like to invite the Charlotte Mandar to remotely give us a skit to give us darshan on what these weights might be. Oh, sorry, that's fine. Morning team. I got a good news and a bad news. Let's start with the good news. You can go on a vacation in upcoming days. The bad news is the management has decided to lay off the entire team. Are you mad or what? All of us just got fired, and you're about to lose your visa status. अरे भाई पागल हो गए हो क्या? हम सब तो ले ऑफ में उड़ गए, पर तुम्हारा तो वीजा स्टेटस भी गया. तेरी तो पूरी वाट लग गई. अरे भाऊ वेडा झालास काय?
आम्ही सगळे ले ऑफ मध्ये उडलो, पण तुझा तर विजा स्टेटस पण गेला समज. फुल वाट लागली रे तुझी. અમારી તો ખાલી જોબ ગઈ છે, પણ તારે તો જોબની સાથે સાથે વિઝા સ્ટેટસ પણ ચાલ્યું જશે. વિઝા સ્ટેટસ જ નહીં હશે તો તું શું કરીશ? ક્યાંથી તું જોબ શોધીશ આટલા ટૂંકા ગાળામાં? How do you maintain the calmness, especially in this terrible situation? इतने सारे लफड़े चल रहे हैं तेरे लाइफ में, फिर भी तू इतना शांत कैसे रह लेता रे मेरे भाई? इतक्या लफडा चालू असताना तू एवढा शांत कसा राहतो रे भाऊ? તમારા ફેસ ઉપર ચિંતા કેમ દેખાઈ નથી રહી? એનું રહસ્ય શું છે? अरे यार, मुझे भी ऐसा करना है. हे मला पण करायचे आहे. પ્રશ્નો તો હજારો છે, પણ જવાબ એક જ છે. બધો જ ભાર તમારે માથે. Everyone carries something. If you're young or adult, you know it continues on and throws a pressure from everywhere. Study, career, relationship, family expectation, money, and of course, fear of failing. Kunal Bhai felt all of these. From outside, he was looking strong. From inside, he was carrying a weight no one could see. There is a weight of proving yourself. There is a weight of wanting to not disappoint anyone. There is a weight of being strong, even though you are tired, confused, or scared. Kunal Bhai's story is in a big moment. It's the everyday reality that we all live through, which is walking in the path of a life with a carry invisible backpack full of pressure, expectation, and reality. You can drop your weight instantly, but you can stop carrying it alone. Kunal Bhai learned this through. Kunal Bhai went through a process to learn how to strengthen his fear, his worries. So, we need to go back into his life. So let's step into his life in the next scene. સુડીનું દુઃખ હશે તે ભગવાન પોતાના આશ્રિતજનનું કાંટે કરીને ટાળતા હશે. સત્સંગીને તો એક વીછીની પીડા થતી હોય તો અમને 1000 ગણી થાવ, પણ તે પીડાથી તે હરિભક્ત રહિત થાવ અને સુખ્યા રહો. અને વળી શ્રીજી મહારાજે ત્યાં સુધીને કહ્યું છે, આપતકાળ આવે તો લીલાખડને દંડવટ કરજો, તેમાં રહીને પણ હું સહાય કરીશ. તો આપને કરવાનું શું રહ્યું? આપનો બધો જ ભાર ભગવાનને માથે નાખીને ભગવાનના બળે જ જીવવું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ચાલો આપણે પ્રસાદ લેવા જઈએ. જો ભગવાનને હું પ્રાર્થના કરું તો એ ખરેખર મારો ભાર હળવો કરી આપે? હા, આપને તો પ્રભુ સ્વામીજીની આજ્ઞાથી રેગ્યુલર સભા ભરીએ છીએ, ભજન કરીએ છીએ. એ આપનો ભાર હળવો નહીં, આપણને ભાર રહિત કરી આપે એવા છે. બસ આપને તો એમની આ આજ્ઞા નિરંતર પાડવી છે. तुझ में
संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में, सब बार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજની જય જય જય. આત્મીય સમાજની જય જય જય. દાસના દાસ થવાની જય જય જય. આપણે હમણાં જે આ સ્કીટ આપણે નિહાળ્યો તે સેવકનો પોતાનો પ્રસંગ હતો. એટલા જ્યારે જોબમાં અમને પ્રોજેક્ટની એન્ડ ડેટનું અમને એનાઉન્સ કરવામાં આવ્યું હતું તો ખરેખર કહું તો ત્યારે પણ ફ્રસ્ટ્રેશન અને ભાર હું ખૂબ લઈને રખડતો હતો સાથે. પણ મારા જીવનમાં એક વસ્તુ હતી અને એ હતી અઠવાડિક સભા. અઠવાડિક સભામાં એક વસ્તુ મને પકડાઈ ગઈ કે કોઈ પણ પ્રસંગ બને તો ત્યારે હંમેશા ભજનનો સહારો લેવો. આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને મેં ડેઈલી ભજન કરવાનું ચાલુ કર્યું. આ પ્રસંગ બન્યો ત્યારે ભજન કરતા કરતા ખબર પણ ન પડી ને પ્રબોધ સ્વામીજી મને એ લેવલે લઈ ગયા કે અંતરથી મને મનાઈ ગયું કે જે પણ થશે પણ આ પુરુષ પ્રબોધ સ્વામી મારું અહિત ક્યારેય નથી કરવાના. ભજન કરતા કરતા પ્રબોધ સ્વામીજી મને એ લેવલ સુધી લઈ ગયા કે છેલ્લે તો મનાઈ ગયું કે હવે કદાચ યુએસ રાખે કે ઇન્ડિયા લઈ જવાનું થાય તો પણ મને માન્ય છે જે પ્રબોધ સ્વામીજીને કરાવવું છે એ જ મારે કરવું છે, એ ભજનના ફળ સ્વરૂપે. મારા પ્રસંગની વાત કરું તો પ્રબોધ સ્વામીજી મને 59 અવર્સ સુધી લઈ ગયા હતા. કહેતા કે મારો પ્રોજેક્ટ એન્ડ ડેટ 19 જૂન 2025 હતો. મારા એમ્પ્લોયરે મેં કોઈને કીધું નહોતું પણ મારા એમ્પ્લોયરે મારી ફ્લાઇટની ટિકિટ પણ બુક કરાવી દીધી હતી. એન્ડ 19 જૂન 2025 વોઝ ધ લાસ્ટ ડે આઈ વોઝ સપોઝ ટુ બી ઇન યુએસએ. પ્રબોધ સ્વામીજી મને એ લેવલ સુધી લઈ ગયા કે 18 જૂન 2025 મને જોબની ઓફર અપાવી. એમના પરાકાષ્ઠાના લેવલ સુધી મને લઈ ગયા. પણ આ દરમિયાન જે ફ્રસ્ટ્રેશન કે જે એન્ઝાયટી જે બધું વધારે થવું જોઈએ તેમાંથી મારી રક્ષા કરી અને આ જે ભજન કર્યું એમાંથી મને પ્રબોધ સ્વામીજી મને એ લેવલે લઈ ગયા કે મારે હવે મનાવી દીધું. મને એવો અનુભવ કરાવ્યો કે હવે ભજનથી મારો બધો જ ભાર પોતાના માથે લઈ લે છે અને મને હળવો ફૂલ બનાવીને જીવાડે છે. તો આજના આ શુભ અને મહામંગલકારી દિવસે પ્રબોધ સ્વામીજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના છે કે આ તો આ પ્રસંગે તમે મને અનુભવ કરાવ્યો છે પણ આ અનુભવને મારે મિસ બનાવીને મારે આગળ દરેક પ્રસંગમાં હંમેશા ભજનનું જ બળ લેવું છે. તો એ માટે મને ખૂબ 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 બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ આપજો. એ જ પ્રાર્થના. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. નાઉ ઓવર ટુ ન્યૂ જર્સી. જય સ્વામિનારાયણ. I want to thank Charlotte Mundard once again for doing that seva remotely. It's been about 2 months since Guru Hari Prabodh Swamiji has left America. In that time, a lot of different things have happened. He's traveled pretty much to the other side of the earth. He's gone to multiple padramnis. He's done a lot of different things. And I'm sure many of you guys are wondering what Guru Hari Prabodh Swamiji has been up to since he left America. I can tell you from going to India that there are countless different smrutis, countless different messages that Guru Hari Prabodh Swamiji has delivered in the last 2 months. And so, to provide us just a small glimpse into those smrutis and to those messages, I'd like to invite Harsh Bhai on stage to share the latest. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુરુ હરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. હરિપ્રબોધમ સમાજની જય જય જય. દાસના દાસ થવાની જય જય જય. So before we start with the Vichran update, I want to do a thought experiment first. So let's imagine
that, how many of us are married? Okay. Sajbhai, you're not married? Okay. Few of us are married, right? And then some of us will be married in the future. So let's imagine that big day. And if you have not been married yet, let's imagine that destination wedding that you want to have. Okay? So, your first thing you do is get the band ready. It's going to be the Hindustan band. Band Baja Bharat jo hai na aparne. Pachi second thing is food caterer, right? Live dosa, બધું live ભાખરી, live ઢોકરા. ઇન્ડિયામાં હવે live નો જમાનો છે. એટલે બધું live. Pachi next thing is DJ. You need proper music, of course, right? Sound system, all that. And then the last thing is the wedding mandap. Should be grand, should be proper. Peaks, top આવવા જોઈએ, right? એટલે આવું બધું આપણે પ્લાન કરેલું હોય. વેડિંગ ઇન્વાઇટ મોકલી દીધું હોય બધાને, કંકોત્રી રૂબરૂમાં આપી હોય, ફોન વે આપી હોય, ઇન્સ્ટાગ્રામથી આપેલું હોય, બધું આપણે મોકલી દીધું હોય. પછી તમને મેસેજ આવે કે તમારું જે વેડિંગ વેન્યુ જે બુક કરેલું હતું એમાં પાણી ફરી ગયું છે, રાઈટ? ફ્લડ આવી ગયું છે. આપણા કંટ્રોલની બહારની વસ્તુ છે, તો આપણે શું કરશું એ ટાઈમે? બધે કિચડ થઈ ગયું છે, એટલે તમારું વેડિંગ મંડપે બગડી ગયો. પછી ધીરે ધીરે તમને મેસેજ આવે કે કેટરર્સ ના પાડે છે કે અમે ત્યાં આગળ સ્ટોલ કેમ ના મૂકીશું. બેન્ડવાળા ના પાડે કે બધા કિચડમાં થોડી અમે બેન્ડ વાજા વગાડીશું. ડીજે ના પાડે કે મારી ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ બગડી જશે. એટલે ધીરે ધીરે બધું કેન્સલ થતું જાય. પછી એ ટાઈમે વી હેવ અ ડિસિઝન ટુ મેક. Should we reach out to the people, that have booked their tickets to come to the wedding? Should we reach out to the guests that have already accepted or that have already RSVP'd to the wedding? Like, આવું પાણી થઈ ગયું છે એટલે અમે કદાચ કેન્સલ કરીશું કે તમારે કિચડમાં મારા વરઘોડામાં આવવું પડશે એમ. એટલે એવું બહુ મોટો ડિસિઝન હોય આપણા હાથમાં, તો આપણે શું કરીએ એ ટાઈમે? એટલે આવું જ કશું ગંભીર સિચ્યુએશન થઈ હતી. આપણને સૌને ખબર છે કે ઓક્ટોબર 6 ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામીજીએ ત્રિવેણી મહોત્સવ ઉજવેલો હતો. હરિપ્રબોધમ ત્રિવેણી મહોત્સવ. એમાં 3 વસ્તુ ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામીએ ઉજવી હતી. એમાં પહેલી હતી કે શરદ પૂર્ણિમા હતો એ દિવસે, એટલે ગુરુ ગુણાતીતનો પ્રાગટ્ય દિન. પછી સેકન્ડ થિંગ હતું કે આપણા ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીજીનો હિરક્ત દીક્ષા મહોત્સવ, 60 years of sainthood. And then the third and final thing was હરિપ્રબોધમ ધામનું ગ્રાઉન્ડ બ્રેકિંગ સેરેમની. જે ધામ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામીજીનું છે, થવાનું છે, એનું ગ્રાઉન્ડ બ્રેકિંગ સેરેમની હતી. એટલે ઓલરેડી શરદ પૂર્ણિમા એક ઐતિહાસિક દિવસ છે અને એમાં ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામીજી હજુ એક ઉમેરો કરે છે હરિપ્રબોધમ ધામનું ગ્રાઉન્ડ બ્રેકિંગ સેરેમની કરીને. એટલે આનું અનાઉન્સમેન્ટ એમને આપણી શિબિરમાં કરેલું જુલાઈ 6 કે આવી રીતે અમે કરવાના છે અને આપ સૌ જરૂરથી પધારજો એવું આપણને સૌને કીધું હતું. અને પછી કેનેડાની ધરતી પર એમને ડેટ અનાઉન્સ કરેલી કે શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે આપણે કરશું. બને છે એવું કે સપ્ટેમ્બર 30th અરાઉન્ડ એ ગ્રાઉન્ડની પરિસ્થિતિ કેવી હોય છે કે ત્યાં આગળ પાણી હોય છે, કિચડ હોય છે, ટ્રેક્ટરો અટકી ગયા હોય છે, એવી ખરાબ પરિસ્થિતિ હોય છે. છતાં બી ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામીજીને શું થાય છે? પછી બને છે એવું કે ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામીજી એવું જ કહે છે કે તમે એ ગ્રાઉન્ડને પ્લાસ્ટિકથી કવર કરી દો, જેને લઈને વધારે પાણી પડે તો એ બગડે નહીં. પણ બને છે એવું કે પ્લાસ્ટિક પાથરે છે છતાં બી એની ઉપર પાણી પડે છે અને પછી આપ જુઓ છો કે સેવકો બકેટોથી પાણી કાઢતા હોય છે, કેમ કે ટ્રેક્ટરને બધું ના જઈ શકે, અટકી જાય. એટલે એવી સિચ્યુએશન હોય છે એ ટાઈમે. આપણે આપણો વેડિંગનું થોટ એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો. હવે આ તો હકીકતમાં આવું થયું તો આપણે શું કરીએ? રાઈટ? ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામીજી એ ટાઈમે શું કરે છે કે ઘણા બધા જણ એમને પ્રાર્થના કરવા આવે છે. એક એવી મીટિંગ બી ગોઠવાઈ છે એના 1 વીક પહેલાં. આવી જ કોઈક મીટિંગ ગોઠવાઈ છે કે કેમ કે અહીંયા આગળથી બી બધા જવાના હોય છે. અરાઉન્ડ 30,000 ભક્તો એક્સપેક્ટેડ હતા. તો આવી સિચ્યુએશનમાં આપણે શું કરીએ? ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામીજી એકદમ મસ્ત વાત બોલે છે. એટલે ઘણા બધા જણ એમને પ્રાર્થના કરવા આવે છે કે ગુરુ હરિ આપ હવે કૃપા કરો, જેને લઈને આપનો સમય છે તો ઉજવાય.
સ્વામીજીનો સમય છે તે ઉજવાય. તો પ્રબોધ સ્વામીજી એક સિમ્પલ વાક્ય કહે છે કે સ્વામીજીનો સમય છે તો સ્વામીજી ઉજવશે, સર્વોપરી રીતે ઉજવશે. પછી એક મીટિંગ ગોઠવાય છે, એમાં બી વાત થાય છે કે ગુરુહરિ આપણે કશું કરવું પડશે, એમ આપ પ્રાર્થના કરો જેને લઈને ના થાય. એટલે પ્રબોધ સ્વામીજી એ ટાઈમે વાક્ય ઉચ્ચારે છે કે આપણને ખાલી 3 દિવસ માટે તાપ જોઈએ, આપ સૌ મંડી પડજો, સમયો સર્વોપરી થશે. એમ એક બાજુ એમનું એવું દર્શન છે કે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે એમને સ્વામીજીમાં કે એમનો સમયો સર્વોપરી થશે જ, પણ મારા જેવાને કાંઈ વિશ્વાસ ન હોય એના માટે એવું બોલે છે કે 3 દિવસ આપણને તાપ મળશે, એમાં થઈ જશે. પછી બને છે એવું, જે લોકો આવ્યા હશે ને એક્સપિરિયન્સ થયો જ હશે, અનુભવ થયો જ હશે, દિવ્ય અનુભવ થયો જ હશે કે હરિપ્રબોધમ ત્રિવેણી મહોત્સવ સર્વોપરી રીતે ઉજવાયો. હકીકતમાં વિચારીએ તો એ પોસિબલ નથી, પણ આપણને એવા પુરુષની પ્રાપ્તિ મળી છે કે ઇમ્પોસિબલનું પોસિબલ કરી શકે. અને જેને લાઈવમાં જોયું હશે એને બી અનુભવ થયો હશે કે એ દિવ્ય મહોત્સવ હતો. આજુબાજુના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં એવું બન્યું હતું કે એ સમયો થવાનો હતો, સમયો રોકી રાખેલો બધાએ, કેમ કે વરસાદ પડવાની આગાહી હતી. હવે તો આપણે બી ફોરકાસ્ટ જોઈ શકીએ એવું થઈ ગયું છે વેધર એપમાં. પણ છતાં બી ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી અહીંયા આગળ અમેરિકામાં જ કીધું હતું તીર્થ બાપાને કે આપણો સમયો સર્વોપરી થશે, તાપ બી નહીં આવે ને વરસાદ બી નહીં આવે. એટલે જે લોકો ત્યાં આવ્યા હશે એમને જોયું હશે, એને અનુભવ કર્યું હશે કે જેમ જ ભજનો ચાલુ થયા એમ ક્લાઉડ આવી ગયેલા હતા, એટલે તાપ બી નહોતો નડ્યો અને વરસાદ બી નહોતો નડ્યો. જેમ સમયો પત્યો, બધા ગ્રાઉન્ડ છોડી દીધું, છેલ્લી બસ નીકળી પછી વરસાદ પડવાનો ચાલુ થયેલો. એ એમની સુપ્રીમસી છે. એવો અદ્ભુત પુરુષને આપણે પ્રાપ્તિ થઈ છે. તો આપણે જોઈશું કે કેવો ગ્રેન્ડ રીતે સમયો થયો, ગ્રાઉન્ડ બ્રેકિંગ સેરેમની બી થઈ હરિપ્રબોધમ ધામની. આવા સર્વોપરી પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ છે આપણને, છતાં બી એ કેવા છે. પ્રિયવ્રત ભૈયા એ જે પાણી કાઢતા હતા, એ પાણી કાઢતાનો વિડીયો દર્શન કરાયું ગુરુહરિને કે આવું અદ્ભુત સેવા ભક્તિ ભક્તો કરી રહ્યા છે આપણા સમય માટે. આપણને કોઈ એવો વિડીયો બતાવે તો આપણને સહજ ગુણ તો આવે જ કે કેવા ભક્તો છે, કેવી સેવા કરે છે. પણ જે વાક્ય ગુરુહરિ ઉચ્ચારે છે એમનું દાસત્વ છે, એ એમનો સેવક ભાવ છે. ગુરુહરિ એવું કહે છે કે ચલો આપણે જોડાઈ જઈએ સેવામાં, ચલો આપણે બી પાણી કાઢવા માંડીએ. તારે પ્રિયવ્રતભાઈ એક આમ આનંદ કરતા કહે છે કે ગુરુહરિ આપ જશો તો સેવા અટકી જશે અને તમે એકલા જ સેવા કરતા હશો, કેમ કે બધા કેમેરા લઈને તમારી ચોફેર ફરી જશે. આવા એક બાજુ આપણને સર્વોપરિતાનું દર્શન કરાયો કે આવી ઇમ્પોસિબલ સિચ્યુએશન હતી કે જ્યાં સમયો ના થઈ શકે, છતાં બી એમને સમયો કર્યો, છતાં બી એમને સર્વોપરી રીતે ગુરુ ભક્તિ અદા કરી હરિપ્રસાદ સ્વામીજી માટે. અને એક બાજુ એમનું દાસત્વ છે કે એ સેવા માટે કેટલા તત્પર છે. તો આપણે એમના આશીર્વાદ સાંભળીએ એની પહેલાં એક પ્રાર્થના કરવી છે કે ગુરુહરિ અમે ભૂલી જઈએ છીએ અમુક વાર, અમારી બરકતમાં અમે આવી જઈએ છીએ, પણ એવું ભૂલીએ નહીં કે અમારી બરકત આપને લઈને છે, અમારું બળ આપને લઈને છે. એ નિરંતર યાદ રહે, એવી જાગ્રતતા રહે, એ જ પ્રાર્થના સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શુભ મંગલકારી દિવસ, શરદ પૂર્ણિમા, ત્રિવેણી સંગમ, ગુણાતાન સ્વામીનો પ્રગતિ દિન, ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજનો દીક્ષા હીરક મહોત્સવ અને ખાતમુહૂર્ત ત્રિવેણી પ્રોગ્રામમાં આજે આપના સૌના દર્શન કરીને ખૂબ આનંદ થયો. શરદ પૂર્ણિમાનો દિવસ એ છે, કોણ ગુણાતાન સ્વામી, કોણ મહારાજ, એ આપણા જીવમાં નિશ્ચિત થવો જોઈએ. સ્વામીજી પુરુષ આપણને એવા મળ્યા. આજે સ્વામીજીનો દીક્ષા ભરવા 60 વર્ષ પૂરા થયા. યોગીજી મહારાજે 1965માં સ્વામીજીને દીક્ષા આપી. આ શરદ પૂર્ણિમાનો દિવસ હતો.
એક સરસ નાનો પ્રસંગ સ્વામીજીનો આપણા માટે ભેળાનો પ્રસંગનું દર્શન કરાવી મારી સેવા પૂરી કરું છું. એક વખત સ્વામીજીની પધરામણી હતી. આ પ્રસંગ લઈને જજો. આપણને એમનું હેત નથી થયું, એ આપણા લેવલે આવ્યા છે, આપણું બધું જ સ્વીકાર્યું છે, કોઈ દિવસ એને કહ્યું નથી, એવો આ પ્રસંગ છે. એક વાર સ્વામીજીની ગામડામાં પધરામણી હતી. ગામડામાં જાય એટલે એક ઘેર ગયા, પેલી પધરામણી, એટલે એને ઘેર ઉકાળો બનાવ્યો. પછી બીજી પધરામણી હતી, ઘેરથી બેન પેલા બેનને પૂછે કે સ્વામીજીની પધરામણી તમે સ્વામીજીનું શું ધરાયું કે? એટલે કે સ્વામી માટે દૂધનો ઉકાળો બનાવ્યો. તો કે ઉકાળો શામાંથી કઈ રીતે બને કે? તો કે એમાં સૂંઠ ને ગંઠોડાનો મસાલો હોય, ઇલાચી બધું નાખેલો, અને એ દૂધમાં ઉકાળી અને દૂધ ગરમ કરીને થોડી ખાંડ નાખીને બનાવવાનો કે. તો પેલી બેને કહ્યું બેન કે મારે ઘર મસાલો નહીં, તારી પાસે છે તો મને આપીશ કે? કારણ કે બેને બનાવ્યો તો ઉકાળો. એટલે કે હાર લઈ જાય ને કે. એ બેને મસાલો બીજી બેનને આપ્યો. પેલા ઘરે જે ઉકાળો બન્યો એ મસાલો ગયો બીજે ઘરે. એ બેને પણ એ જ ઉકાળો નાખીને મસાલો બનાવ્યો. એ ફરતો 7-8 ઘેર ગયો. કોઈને મસાલાની ખબર ના હોય બિચારાને. સ્વામીજી પોતે પીએ ને હાથે હોય એને પીવડાવે. એટલે પેલા 5-6 ઘેર ગયા એટલે પેલા જે કાર્યકર્તા હતા એનું ગળું પકડાયું. શું થયું? ગળું પકડાયું. અંદર થોડી જલન થતી હતી ઉકાળો પી પીને. એટલે પછી એને વિચાર આવ્યો, જે મસાલો ફરતો હતો એ મસાલાને ટેસ્ટ કર્યો. હોશિયાર કાર્યકર્તા હોય ને ચેનભાઈ જેવા એટલે તેને ટેસ્ટ કર્યો ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે એ સૂટ ગંઠોડાનો મસાલો નહોતો. તો શું હશે? સેમ પાવડર સફેદ મરચાંનો હતો. સફેદ મરચું બહેનોને પૂછજો, પાપડીમાં નાખીને પાપડી કેવી થાય? કોઈ દાચ ચાખજો, ખાલી ઊંઘજો, આમ ડબલું ખોલીને ખાલી ઊંઘજો, નાકમાં ભરાવતા નહીં. આમ ડબલું ખોલાકીને ખાલી ઊંઘજો તો છીકોટ ચાલુ થઈ જશે. એ સફેદ મરચાં ભૂલમાં ડબલું બદલાઈ ગયેલું, સૂટ મસાલાનું ડબલું સાઈડમાં રહી ગયેલું, અને મરચાંનો પાવડર, સફેદ મરચાંનો પાવડર એ બધે ઘેર ફર્યો. પણ સ્વામી 15 ઘેર એવું કાળો સ્વામી ગ્રહણ કર્યો. પણ સ્વામીજી કીધું નથી કે ભાઈ આ તમે મને પીવડાવો છો. એની ભીડા ભક્તિ હતી ત્યારે આપણે અહીં શાંતિથી બેઠા છીએ. એટલે તો આવું સરસનો અવસર, એક સ્મૃતિનો અવસર છે આપણા માટે. તો આ સ્મૃતિને કાયમ આપણી સાથે લઈને જઈએ અને આપણે પણ ગુણાતીત ભક્તિ કરવાની દ્રષ્ટિ સ્વામીજી પાસે પ્રાર્થના સ્વરૂપે માગતા રહીએ. અને ભગવાન સ્વામીજીની ચરણ એટલી પ્રાર્થના કરી કે આપે જેવો બાપા સાથેનો સંબંધ કર્યો છે એવો સંબંધ અમે પણ કરી અને અમારી યાત્રા આપના તરફ ચલાવતા રહીએ. એ ચલાવવા માટે ખૂબ 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 બળબુદ્ધિનો શક્તિ આપે, એ જ પ્રાર્થના સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. Guru Hari Prabodh Swamiji spoke for 40 minutes that night. I was there for the whole thing. And the entire time, you could tell that the weather was perfect for that entire event. It wasn't too hot. It wasn't too cold. I'm severely allergic to mosquitoes, so when a mosquito bites me, it swells to the size of a cantaloupe. It's horrible. And I didn't get bitten by a single mosquito the entire time he was speaking. You could tell that the entire event was set up perfectly so that anybody who attended would be comfortable. Funnily enough, right after the event ended, it started raining. He gave just enough time for everybody to pack up the event and go home, and then immediately it started raining. The entire event was set up so perfectly by Guru Hari, and yet
if you listen to what he spoke about Swamiji's Biro, the hardships that Swamiji went through so that we could be there, so that we wanted to be there. Before we move on to the next segment, there are two other remote Mundars that have joined in addition to Charlotte. The first Mundard is from San Francisco, and the second Mundard is from Houston. So we have three remote Mundards with us. I'd like to put them up on the screen and thank all of them for joining us and give them a big welcome. So as you can see from Charlotte's Seva, there's so many different weights that we carry, and oftentimes it's hard to relieve the burden of those weights. I know for me personally, sometimes things can become overwhelming when there's so many different situations happening in life. You can almost feel bogged down. Things become more difficult than they used to be. But all of us are lucky that we found the company of such amazing friends, the company of such amazing saints, to help us potentially relieve those burdens as we move through everyday life. So now, as we move on to the next segment, I'd like to invite Anandbhai to tell us how maybe we could use AI in our everyday lives to maybe relieve some weight. Well, those were weak claps, guys. No, I'm just kidding. So, we had a lot of networking issues just now with Charlotte Mundard, but eventually it all got fixed. And we were doing a lot of reading, the ACC team, Krutardbhai and all, on the future of work, and they felt like this was the next presentation that we should be looking into. And guess what one of the top 4 jobs is? Network engineering for 2030. So you could see there's a dire need for that now in the workplace. So for the next 10-15 minutes, it's a unique presentation. It's not an AI presentation. We're going to talk about the future of work. Whether you're a student or you're a graduate or whether you're in the workplace right now, we want to tell you what's happening in 2030. And we want to tell you what skills you need today to excel and be successful at the 2030 timeframe. So, a couple things that we've been learning is about AI in the past couple years, we would say. The first things in 2022 was generative AI. Large language models came out that were able to create quality text. Now they're creating quality code. Now you're able to write emails. You're able to do a lot of different things with ChatGPT, Claude, Gemini. Raise your hand if you've used them once. Keep your hand raised if you use them every day. You guys are amazing. Good. Next week, I'm going to ask the question if you use them every 2 hours, okay? So be ready. The next stage that came along was AI assistance, right? It combines generative AI and automation to help in decision making. So you'll see chatbots are the prime example. I ask a question. It took me a long time to find the answer to that, but now chatbots are able to give you an answer by looking at multiple data feeds that are out there and giving you a single answer. That's what AI assistants do. This year was the year of agentic AI, which is basically multiple AI systems working together to do a single task. Last month we showed the tool called N8N. It's a workflow automation tool. There was Kiritbhai's niece, who's 14 years old, and she was able to download Goshtis from Telegram, automatically translate them from Gujarati to English, put them in 11 labs, get that English into spoken English, put it back on top of that video, and email it back to herself. Which means from the time she gets a Telegram feed to the time 20 minutes later, there's an email with a video translated in English with the same vakta in her inbox. That's an example of agentic operations that are happening now. Stock trading bots are another example. So what's happening?
Let's talk about 2025 right now. The fastest declining jobs. You mostly know this, but anything that has to do with manual labor, anything that has to do with a lot of toil, T-O-I-L, that's a new term, repetitive, administrative tasks that you're doing again and again and again. If you're doing that in your workplace today, you should think about advancing yourselves, all right? That's called toil, and that's something that's being removed very quickly. So you'll see postal services, bank tellers, a lot of these jobs are slowly going away through AI and automation. But you'll also see unique items like data entry clerks, graphic designers, and those kinds of jobs that are also going away currently. Well, I'm talking 2025. Let's go to the next one. So these are the fastest growing slides, again, in 2025, right now. Okay, the fastest growing ones. Can we go back a couple slides? Yep. So, big data specialists, fintech engineers, ones that are applying AI and automation in the finance world as well. AI, machine learning specialists, software and application developers, security managers. You'll see this list of jobs that are growing today. But we really want to learn something else. Everyone that attends a Samanvay Youth Meet, you want to future-proof yourself as well. These are the main jobs in 2025. By the way, a lot of these studies were done from big McKinsey, PwC, the World Economic Forum. And when you read through all of these studies that they've done, all of them are saying basically the same thing, which is going to be summarized on here. And we could even send some of these PDFs out. If we could go to the next slide. Now, these are core skills, okay? The previous one were jobs. These are core skills that they're asking for today, right now. Analytical thinking, resilience, flexibility, and agility. Those two things are about how well you're able to think through a very complicated problem. If you get a problem that blows your brain away, are you able to point out one by one, step by step, is it a problem that I can solve? Yes, it is. Can you go and step by step? Creative thinking, motivation, AI, big data systems thinking, number 11 and 12 on the list. That's today, okay? We're going to look at 2030 in a second. Network and cybersecurity, it's saying it's growing, not as important right now. All right, let's go next. This is the really cool one, all right? These are the core skill sets that almost all these folks are saying that you need in 2030. AI and big data. We've been pressing on that for the past couple years in Samanvay Youth Meet. Your ability to ingest data into your head and understand it. Your ability to use AI to make yourself 2, 3, 4 times more productive is getting more important. One that was lower on the list, but one that is very much apparent and needed, is network engineering and cybersecurity engineering. Becoming very important for the year 2030, okay? And if you see the rest of the 5, in your mind, you might have thought that, okay, I'm going to get to know exactly what majors to take and what jobs to go into. It's not about that anymore. It's about how you're transforming your own brain, how you're developing your soft skills to adapt to the future. So you'll see technological literacy. How well, how quickly can you understand new technology that comes out? That's a skill set. Creative thinking. When I give you a problem, are you able to think super creative and find a solution for it? We'll go into some of these other ones next too. Here's another version of this. It's just a little more spilled out, or a little more spelt out, but on the top right you'll see AI and big data. Those are the core skills in 2030.
you'll see on the top left is emerging skills. Network and cybersecurity are up there. On the bottom right, not too many. There are ones that are saying that are very important right now, but in the future will be important as well. There's a couple. And on the bottom left, it's basically saying if you're in that role right now, or if you're doing those functions today, get out. Move somewhere else. Do something new. Upskill yourself. All right? If you're in school, how many of you are in school right now? Okay, one thing that you want to concentrate on, cognitive science. There are a lot of master degrees that are being offered in Northwestern, Northeastern, and a couple other universities that are very specifically on blending artificial intelligence and human intelligence. There's a big gap in the industry where AI engineers don't understand humans, and human psychologists don't understand how to use AI. There are majors that are coming out to blend those, and they are one of the top on the list for 2030. Robotics engineering, computer science is not dead, okay? But what you do in computer science is super important. If you're just an entry-level coder that is barely able to get across in Python, you need to upskill yourself. And that means you need to start looking into how to use AI in computer science, how to develop new large language models using computer science, how to get into distributed systems, how to get into architectural and mindset design thinking, all that related to computer science. So you want to start taking up roles in that subject. And this is a general list. Cybersecurity, math, general engineering are still the top jobs. Hard skills, I don't want to go too deep into this, but out of all the research that was done through the Career Compass team, these 4 tend to stand out. A job in AI, a job in big data, a job in networking, and a job in cybersecurity. This seems to be the hot trends for 2030, which means you don't need to jump ship and go to a new job, but maybe upskill yourself in your current job. Take on a new job within your company. Take on new tasks that align with these 4 items. Soft skills. I cannot express enough that everything we just discussed on the hard skills won't be enough. Your soft skills have to develop exponentially to keep up with 2030. And one of them is that big businesses are asking for adaptive talent, and the ability to be flexible is rising. So what's your takeaway for this? It's just every time someone comes to you with a new project or a new task and you are super uncomfortable, force yourself to say these 4 words. Yes, let's do it. Get yourself in a position where you're doing something outside of your comfort zone. Forget about failure. You will learn so much through the process of learning something new that you will be known as someone who is adaptive and flexible. And I'll tell you right now, these 2 things are missing right now when companies are hiring. And they're looking for that in resumes, and they're looking for that in interviews. Another soft skill, be curious and be a lifelong learner. Every day, you should be learning something new. I'm not talking about taking an AI certification or read something new for 1 hour. Cook something that you've never cooked before. Clean something that you've never cleaned before. Do things that you haven't done before. The trend is very similar because this is the type of mindset that we're trying to cultivate in ourselves to be successful in the 2030 realm. So dedicate some time to learning. Read in the morning. If you're in cybersecurity, you're a sanitation engineer, okay? AKA garbage person. Read an hour in the morning about the latest and greatest garbage trucks that are developed.
Read about how you could make the process of lifting that garbage from the corner of the curb into the garbage truck quicker, faster, with less strength needed. Read about whatever it is, but stay ahead in your industry. You're going to have conversations with your boss. You're going to have conversations with people. Not only do you want to sound like you know what you're talking about, you want to know what you're talking about, which requires you to dive deeply into anything that you're doing. So that basically saying you can be successful in your current role, but be the best at it. And to be the best at it, be curious and be a lifelong learner. Creative and analytical thinking. Try something new every day. I think we mentioned that a lot of the things are kind of getting into each other. Don't be afraid to go out of your comfort zone. Expose yourself to fields and tasks that you have not done in your school or in your career. And if you've done something for 2 years now or 18 months, move. 18 months, you being in the Samanvay Youth Meet, you have developed a pretty high level of intellect already. Each of you are super smart. Don't do anything for more than 18 months. Move. Doesn't mean you need to move roles, jobs. Move into a new task. Move into a new project. Move into a new company. Just move. All right? That allows you to get exposure to a lot of different things in this world. All right? Creative and analytical thinking requires a lot of questioning. Usually, what I've seen from those of us that are coming from India, you don't like arguing or debating with those around you. There is an art to arguing and debating. There is a way to question. The questioning should come from a very pure mindset of wanting to improve the product or improve the idea. You should be able to question things and think very analytically and creatively about a problem. And, a lot of times the question is, what is the best major? What is the best job to go into? We showed a little bit of that today, right? But more, what I want to emphasize is, number one important is your mental aptitude and your mental ability to adapt, learn, and be flexible and be curious. If you're one of those individuals, it doesn't matter if you're a garbage person. It doesn't matter if you're a doctor. You will find success. It depends on how your mind is. So there is no single right major. There is no single perfect job. Success in the next decade belongs to those who blend the technical depth, the human skills that we learn about learning again, that we learn about thinking, and a mindset that's ready to learn again and again and again. These are just some of the items that are out there. We wanted to expose that 2025, you see that there are items that job and businesses are looking for. In 2030, it's becoming more up here. How creative can you get? How much can you learn? That will set you apart from the person next to you. That will set you apart from everyone else who's applying to a job. So these are just some techniques, and next in maybe 1 year we'll do this again and see if there's more stuff that pops up, right? All right, thank you. So, I hope you've been having fun until now. We are going to get into something very new. Centuries ago, in India, before the digital age, people used to study. But then, there was no exchange of ideas. So what they did was organize something called Shastrarth. That what you have studied and what I have studied may be different. But which one is right? Let's find out. That was the purpose of a Shastrarth. So people would meet, discuss opposing views, but with the intent that we all want to grow together.
Then that form of Shastrat evolved and the new term was given, debate. So now, if someone wants to be the most powerful person on the earth, in the world, they also have to go through the debate, which we all see on CNN, Fox, and all of it. Right? So for the first time in Samanvay Youth Meet, we are going to have a debate. We are also introducing the segment, Two Sides, You Decide. So let's give it up for the two teams who are participating in this debate. They're smiling, but that's also because they're not nervous. They're ready to kill with their words. Okay? So today's topic is Team A, who's focusing on we should always focus on present. Kal kisne dekha hai? Has anyone seen it? No. So we should stay in the present. The other team, Team B or Team 2, they are focusing on kal maine nahi dekha hai, but I have to prepare for it. I don't know, but I should stay prepared. So there are two opposing views and two strong teams. So without further ado, let's start the debate. We'll start with Team 1 presenting their introduction for the topic. Thank you, Krutad Bhai, for the introduction. Just like Krutad Bhai mentioned, that our team is supporting living in the present. Let me start by talking about a little research done by Harvard psychologist William Killingsworth and Daniel Gilbert. They did a research on approximately 2,000 individuals, out of which they found out that 46% of the tasks that an individual does in a day, he tends to wander away. In this research, they identified that when he wanders away, when he starts to daydream, when he starts to just think and not act, he ends up in a situation where his focus reduces. This leads to lack of quality decision making, eventually leading to stressful situations. This is measured by an elevated level of cortisol in their bloodstream. Cortisol is also known as stress hormone. It is your body releasing hormone when it has to tackle stressful situations. This elevated levels of cortisol is also directly related to disorders such as anxiety. Let me talk about some real life examples. Before the world knew Harry Potter as a grand success, J.K. Rowling was living a life that seems like it was falling apart. No money, no job, dealing with depression, and taking care of a child all alone. Thinking about the future only made life worse. She couldn't deal with it. So she decided to make one life-changing decision. Simple, but life-changing. She decided to not worry about future, but only think about today. Only focus on today. So she made this one decision that she will write 1 hour today. She will improve her chapter today. Not tomorrow, but today. She will take care of her child today. This attitude, this one change, laid the foundation to the greatest novel in all times. During this time, she did not think about what's going to happen. This time, she did not think about that this novel will be a phenomenal. She did not think about best-selling or global fame. All she thought was, what I need to do today. Let me talk about another such example. We all love the game of cricket. We all love those final nail-biting overs. But in reality, on the field, the situation is much more intense. Players crack, lose focus, and end up showing frustration. Yet, there walked one player who never showed signs of such fatigue. He's none other than Captain Cool, MS Dhoni. Thanks to his calm and composed nature,
calm and composed nature, he has won India great feat, one of the famous 2011 World Cup. When in an interview asked, what is the secret behind his calm and composed nature, he simply said, I do not think about future. I do not think about what's going to happen. I do not bother myself with the consequences. I only think about what I have to do right now. I only think about whom should I be bowling this next over to. How many runs are required in this one over. That is all I think about. In the end, I want to say this famous quote by the famous world-renowned Kung Fu master, Master Ugwe. Yesterday is a history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That is why it's called the present. This has been my side. Now you decide. Great introduction by Shashwat Bhai. I learned a lot of medical terms today. Now moving on to team 2. Please start with your introduction. Keep it to 3 minutes. Thank you. Thank you. So we are here to present the side of thinking in future. So my friend Shashwat Bhai just said, just live in the moment, right? We all heard this quote quite often. Sounds cute, right? But if you think about it, living only in the moment is also the fastest way to stuck where you are today. But the truth is simple. Everything we want in our life, whether it's our career, financial freedom, whether it's a health or our dreams, all lives in future and not in the present, right? We all have this one burning question. When will I be financially free, right? I guess that's one of the questions for which we all came here, whether to study, to do a job, and be financially free, right? I was reading this one really interesting fact from Wall Street data. It says, if a 25-year-old just invest $200 a month every year till the year 65, he makes $300,000. But if someone start investing the same amount at the year 35, even though he invests the same amount, he only makes $150,000. Think about it. It's half of that, right? So, same money invested, same effort put in, right? But different futures. So, time rewards planners and not just reactors, right? So, let me share about one such planner. We all know this person. Probably one way or another, we all use the product or services he has created. I'm talking about Jeff Bezos. In 1944, he created this company, Amazon. At that time, only 0.4% people were using internet. Just think about it. Only 0.4%, right? And he tried this business selling books online, right? His investors were mocking him. Like, Wall Street analysts were like, is it a joke or something, right? But he was not looking at 1994. He was looking at 2004, maybe 2024, right? And see where he is today, right? Amazon today is $1.8 trillion company. Can you think about it, right? And you won't believe it. For first 9 years, Amazon made no profit at all, right? Still, he invested in the future. He didn't thought what I want to do right now. He was taking decisions, thinking about the future, that this is where I want to reach, right? So it is imperative, like thinking about future is really paramount, right? Also, I think the Anand Bhai shared one really interesting fact in his presentation. The World Economic Forum says by 2030, 170 million jobs will be created, new jobs, and 92 million jobs will be displaced at the same time, right? But so we want to decide, like we want to be on which side. If you're planning ahead, you will be on the right side, right? The same report says 40% of the core skills required by the job today will be changed by 2030.
Also, one of the biggest challenge the companies have in today's time is not to find the right people, is to find the people with the future ready skills, which they cannot able to find, right? So my argument is simple, right? You can live in a moment if you want to, but planning for future is necessary, absolute necessary, right? I just recently read this amazing quote. It is in Gujarati. I would like to read it. જે યુવક પોતાનું ભવિષ્યનું વિચાર નથી કરતો, એ યુવકનું ભવિષ્ય કોઈ બીજો નક્કી કરી નાખે છે. Great introduction by both the teams. Take 10 seconds. The next round will be to refute each other's arguments. So team 1 said that if we think about the future, the cortisol level rises and it gives us stress. And that's not good for our health. They also quoted that MS Dhoni, who's known as Captain Cool, he lives in the present, and that habit enabled him to win a lot of World Cups for us. On the other side, Jeff Bezos in 1994 thought of 10 years, 15 years, 20 years ahead. And that's how he was successful. So by not living in the present, but thinking ahead of time is the way to go. Very convincing arguments, very fiery thoughts. But now let's see how each team punctures a hole in other team's arguments. Starting with Team A. Well, let me counter that. Living in present does not mean you take irrational decisions, but it means you take mindful decisions right now. Present માં રહેવાથી જ listening skills વધશે. Present માં રહેવાથી જ awareness આવશે. Present માં રહેવાથી જ situationનો control આવશે. અને present માં રહેવાથી જ innovative thoughts વધશે. હેમંતભાઈ કીધું કે everything lives in the future. But future is probabilistic, and you cannot think of all the possibilities. It will eventually you will eventually start worrying about things in the future. હેમંતભાઈએ પછી જેફ બેઝોસની પણ વાત કરી. બટ આપણા માટે રિયાલિટી એવી છે કે most of us are on F1 or temporary visas. You cannot be grounded for 9 years and have no income, right? Well, I'm not against investing, but Warren Buffett said the best investment you can make is in yourself. You cannot make an investment if you are not mindful about yourself. Okay? So even future planning requires you to be mindful. I'll just like to say one quote is that work while you work and play while you play. That's the way to be happy each day. Thank you. To Team 2. થેન્ક યુ ધ્રુમિલભાઈ. અહીંયા પ્રશ્ન એ નથી કે આજે શું છે, બટ પ્રશ્ન એ છે કે કાલે શું બનવું છે. જેમ શાશ્વતભાઈએ એક્ઝામ્પલ આપ્યો જે.કે. રોલિંગ્સનો, તો એમનો એક ગોલ હતો કે સારી બુક લખવી છે. તો પેરેન્ટિંગનું વિચાર કરવું, જેમને વાત કરી કે એમના છોકરાને પણ પાડતા હતા, તો પેરેન્ટિંગનું વિચાર કરવું એ કંઈ ડર નથી, બટ એક જવાબદારી છે. અકોર્ડિંગ ટુ જામા પીડિયાટ્રિક જનરલ ઓફ ધ અમેરિકન મેડિકલ એસોસિએશન, એમને એક સર્વે કન્ડક્ટ કર્યો હતો કોવિડના ટાઈમ પર. 2020થી 23 યર્સ સુધી એમને 3 વર્ષથી લઈને 5 વર્ષ સુધીના કિડ્સને એમને ટેબ્લેટ અને આઈપેડ્સ આપવાના શરૂ કર્યા. એ જ્યારે મિલ્સ લેતા હોય ત્યારે એમને કાર્ટૂન કે એનિમેશન્સ વિડીયોઝ દેખાડતા, જેની અંદરથી એમને એક રિઝલ્ટ આઉટપુટ મળ્યું કે જે છોકરાઓ વધારે કાર્ટૂન્સ જોવે છે એ એગ્રેશનને પામે છે. જેનાથી વિચારવાનું એ છે કે 3 વર્ષ પછી એવા વસ્તુ ઊભી કરવી એના કરતાં 3 વર્ષ પહેલાં વિચારી લેવું. બીજો એક્ઝામ્પલ અહીંયા એ આપવો છે કે હુસેન બોલ્ટનો. તો હુસેન બોલ્ટને એક ગોલ હતો કે એમને જે રેસ હતી એ જીતવી છે. તો એમને એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો. 9.5 સેકન્ડની અંદર વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ બર્લિનની અંદર એ જીત્યા. બટ એના પાછળનું જોવા જઈએ, આ ગોલની પાછળનું,
તો જેમ એમને વાત કરી કે ધોનીએ કંઈ હેલિકોપ્ટર શોટ મારે ફાઇનલની અંદર, તો એ કંઈ એક દિવસની અંદર નહોતા શીખ્યા, એ અનેક દિવસનું પરિશ્રમ હતું. હુસેન બોલ્ટે એમની જેટલી પણ ભૂલો થતી હતી એના પર કામ કરવાનું શરૂ કર્યું, જસ્ટ બિકોઝ ઓફ ધેટ ગોલ. કે એમને એ પણ નક્કી કર્યું હતું કે 2009 16 ઓગસ્ટના દિવસે કેટલું ટેમ્પરેચર હશે, તો એ ટેમ્પરેચર વાઇઝ એ એમની પ્રેક્ટિસ કરવાની શરૂ કરતા હતા. સો ધ કન્ક્લુઝન ઇઝ કે ફ્યુચર ગોલ્સ આર નેસેસરી ટુ બીકમ સક્સેસ. થેન્ક યુ. Just to summarize before going on another round, Drumil Bhai said that before investing in 401k, invest in ourselves. Being mindful is the way to go. And Smith Bhai said that one goal of 9.58 seconds required 4 years of training. So he had to plan ahead 4 years for that 9.58 seconds. So investing in ourselves is the way to go. That's the way to live in present. But planning for that goal gives us the opportunity, the systems to achieve that goal. Great arguments. Let's go for one more round of refutation. Over to team A. સો એક પબ્લિકેશન છે એમના રિસ્પોન્સમાં ક્લિનિકલ સાયકોલોજીમાં, એમાં એવું પ્રૂવ થયું છે કે જે પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં રહે એમનું આજુબાજુ સાથેના રિલેશન સારા રહે આજુબાજુના વ્યક્તિઓ સાથે, કારણ કે એટલું ઇન્ટરનલ ડિસ્ટ્રેક્શન ઓછું થાય અને આપણે એક્ટિવ લિસનર બનતા જઈએ. તો જે કિડ્સને ફોન આપવાની વાત કરી, તો જો એ મોમેન્ટમાં જો પેરેન્ટ્સ ખરેખર પ્રેઝન્ટ રહે પૂરી રીતે, તો એટલું સ્ક્રીન ટાઈમ ઓટોમેટિકલી કિડ્સને ઓછો થાય. બીજું એક સ્ટડી છે બ્રિટિશ જર્નલ ઓફ હેલ્થ સાયકોલોજીમાં, એમાં એમને 91 કન્ટ્રીઝના બધાને ભેગા કર્યા અને અબાઉટ 10 મિનિટ્સ જ દરરોજ એક પ્રેક્ટિસ કરી કે પ્રેઝન્ટમાં જીવાય માટેની, કે હાઉ કેન વી સ્ટે ઇન પ્રેઝન્ટ ફોર 10 મિનિટ્સ ઇન અ ડે. તો એનાથી આઉટકમ એ આવ્યો કે ઓટોમેટિકલી 19.2% ડિપ્રેશન અને એન્ઝાયટી એ બધાના ઓછા થઈ ગયા. એન્ડ એવું બી ફાઇન્ડ થયું કે ઇટ્સ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ ટેકિંગ એન એન્ટી ડિપ્રેશન ટેબ્લેટ for on a daily basis by staying in present. Over to team 2. સો ચૈતન્યભાઈએ કીધું કે એક તો રિલેશન સારા થાય અને બીજું પ્રેઝન્ટમાં રહેવાથી સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન અને એન્ઝાયટી ઓછા થાય. નાઉ આઈ કોન્ટ્રાડિક્ટ ટુ ધેટ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આઈ વુડ લાઈક ટુ સે કે રિલેશન સારા થાય એના બદલે ફ્યુચર પ્લાનિંગ કર્યું હોય તો વધારે બેટર થાય. હાઉ? કેન્સસ સ્ટેટ યુનિવર્સિટીએ રિસર્ચ કર્યું કે જે કપલ પહેલાંથી પ્લાન કરે છે આર મોર લાઇકલી ટુ બી હેપી દેન જે પ્લાન નથી કરતા, જે ખાલી આજનું જ વિચારે છે, એ લોકો સોશિયલ લાઈફમાં એટલા હેપી નથી. સો પ્લાનિંગ અબાઉટ ફ્યુચર ડેફિનેટલી હેલ્પ્સ, બિકોઝ તમે આજનું વિચારશો અને પછી ફ્યુચરમાં તમારી પાસે અગર જો મોનેટરી વાઇઝ બી પૈસા નહીં હોય તો ઓબ્વિયસલી સ્ટ્રેસ ઊભું થશે. સેકન્ડ પોઈન્ટ એ છે કે ઇફ યુ પ્લાન બેટર તો તમારું સ્ટ્રેસ ઓછું થાય. દેટ્સ વોટ આઈ થિંક. જે વ્યક્તિ પાસે આગળ માટે ગોલ હોય, જે વ્યક્તિનું પાસે આગળનો પ્લાન ઓલરેડી વિચારેલો હોય કે મારે પ્લાન એ પ્લાન બી મારી પાસે છે, સો હી વિલ ઓબ્વિયસલી હેવ લેસ સ્ટ્રેસ દેન હુ થિંક્સ ફોર ટુડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે H1Bમાં 100,000નું એક સ્ટેટમેન્ટ આવેલું ગવર્મેન્ટથી, તો બધા પેનિકમાં જતા રહ્યા, કેઓટિક થઈ ગયું આખું એન્વાયરમેન્ટ. એ લોકોને એ જ હતું કે હાઈપ ઊભી કરવી હતી, પણ એ કેઓટિક થઈ ગયું આખું એન્વાયરમેન્ટ. બધા એ સ્ટ્રેસમાં આવી ગયા કે હું શું કરીશ, ક્યાંથી લાવીશ 100,000. બટ એણે ક્યાં આપણી પાસે અત્યારે જ માંગ્યા છે, એ તો ફ્યુચરની વાત છે. સો રેધર દેન બિંગ વરીડ રાઇટ નાઉ, વોટ વી કેન ડુ ઇઝ વી કેન હેવ અ પ્લાન. આપણે બીજા વિઝા ઓપ્શન્સ વિચારીએ, બીજા કોઈ પ્લાન વિચારીએ, જેથી કરીને ઇફ વી હેવ ગુડ સ્કિલ્સ, ઇફ વી અપડેટ આર સ્કિલ્સ, તો એવી બી કંપનીઝ છે જે સ્પોન્સર કરવા રેડી છે, 100,000 ભરવા રેડી છે. સો વાય નોટ થિંક અબાઉટ ફ્યુચર દેન વરી ટુડે. એક
વસ્તુ એવી છે કે ઓલવેઝ બી પ્રોએક્ટિવ રેધર દેન રિએક્ટિવ. હવે મારે એક ક્વેશ્ચન છે કે આપણે બધા અહીંયા યુએસ આવ્યા, શું પ્લેનની ટિકિટ સસ્તી હતી એટલે યુએસ આવી ગયા? નો. આપણે કંઈક ગોલ લઈને આવ્યા છે, કંઈક વિચારીને આવ્યા છે કે મારે બેટર કોલેજમાં ભણવું છે, બેટર યુનિવર્સિટીમાં જવું છે, સારી જોબ લેવી છે, સારા પૈસા કમાવા છે. સો આ બધું પ્લાનિંગથી થાય, એમનેમ ના થાય. એટલે ઓલ્સો અત્યારે બ્લેક ફ્રાઈડે આવી રહ્યો છે, રાઈટ? સો કોણ એવું છે જેને વિચાર્યું નહીં હોય કે મારે બ્લેક ફ્રાઈડેમાં શું લેવું છે? ઓબ્વિયસલી બધા કંઈક ને કંઈક માઇન્ડમાં હોય કે મારે થેન્ક્સ ગિવિંગ કે બ્લેક ફ્રાઈડેમાં શું શોપિંગ કરવી છે. અને જે એવું હોય કે ભાઈ ત્યાં જઈને જોઈ લેશું, જે ડીલમાં સારું હશે લઈ લેશું. સર્વે એવું કહે છે કે દે ઓલવેઝ સ્ટેન્ડ અપ બાઇંગ મોર ઓર દે બાય થિંગ્સ વિચ આર અનનેસેસરી. સો પ્લાનિંગ ઓલવેઝ હેલ્પ્સ અસ બાય એફિશિયન્ટલી. એટલે આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવા ના જવું. અને એન્ડમાં ખાલી એક કોટ કેવું છે, આઈ ડોન્ટ નો, જેને ખબર હશે ખાલી મેક સમ નોઇઝ. વર્તમાન આંખો કા ધોખા હૈ. બધાને ખબર છે. भूत सीखने का मौका है. भूत એટલે भूतकाल से सीखने का मौका है. ભવિષ્ય ઉમ્મીદો की नौका है. એટલે આપણે ભવિષ્યની ઉમ્મીદની નૌકામાં બેસવું છે. भाई इसका जवाब दे दो, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा है. So before the closing remarks, Team A said that being in the present gives us good listening skills. A lot of times when someone's talking to us and our mind wanders away, we are at the receiving end of like saying, are you even listening to me? And we say, yeah, just to manage the situation. But we are actually not listening. So being in present for a good listener is extremely important. That was one of the point. Team B said that we have to be future proof. We cannot be reactive. Rather than being reactive, let's be proactive and look for initiatives, look for opportunities where we can take actions before anything even happens. And by doing this, we are setting ourselves for success. So now, last closing remarks to summarize all your arguments. What does Team 1 have to say? Let me pick it up from where Mayank Bhai left off. And I'll take this moment to quote Abraham Lincoln. The best way to predict the future is to create it. And you create it today. I'll also want to talk about Warren Buffett for a minute. One of the biggest mistakes he did in his life. Of course, he made some great investments, and that's why he's one of the most successful investment bankers of the history. But in 1993, he invested in one of the companies that was known as Dexter Shoe Company. And the biggest mistake he made back then was instead of paying in cash, he paid in stocks. And the valuation of those stocks equates to $14.4 billion as of today. So sometimes when you plan too much ahead, you find yourself in a miserable situation, just like Warren Buffett did. He himself called this as one of the biggest mistakes of his life. And he also claims that he could have simply invested in one of the best rising stock prices, stocks of that time. Investment stocks, for tech sector is one of those examples he gave. So yes, maybe planning is needed, but often too much planning leads to less and less actions. Thank you. Awesome. Big round of applause for Team A. Final conclusive remarks. Team B, go. So Shashwat Bhai talked about Warren Buffett, right? So he started investing at the age of 11, right? He put his stakes in Coca-Cola. And by 2023, he was making almost $800 million as a dividend, okay? Not as a income, just a dividend
that he invested from Coca-Cola. Even Coca-Cola doesn't make that much income, okay? Because he was thinking in future. He started early. He started planning, right? I have this question, like, I want to ask everyone. Has anyone tried paying their rent by living in present? No, right? Try, like, we can try doing our taxes by living in present, right? No, right? Also, we can try walking into our exams by saying, oh, I didn't study because I was just being present, right? We have to prepare. That is very imperative. So we would like to conclude it by just saying that planning ahead gives us clarity to make right choices. It incorporates discipline in us, right? It also gives us higher self-control. That's it. One more big round of applause for both the teams. Amazing prep. I hope everyone enjoyed. So now both teams made a lot of arguments, and I myself sitting here thought that, okay, while team A was speaking, they are right. While team B was speaking, they are also right. Swamiji would say, work while you work, play while you play. How many of us have heard of this? So is that living in the future or in the present? Present. But Swamiji would also say that જીવનમાં એવું ધ્યેય હોવું જોઈએ, એવું નિશાન હોવું જોઈએ, and નિશાન ચૂક માફ, નહીં નિશાન નહીં માફ. Is that living in the present or in the future? Planning. So both the points are very crucial in our lives. Having a goal is the fundamental step in everyone's life. But breaking down that goal into separate objectives, creating systems, that's living in the present. Hemant Bhai said that yes, we have to prepare for the exam that we are going to take. But what happens when we don't know the first answer to the exam? Do we spiral out of control? Or do we focus on what we know? That's living in the present. So Swamiji, Prabodh Swamiji, has given us everything from their Goshti. They have said that we need to start with the destination, but in our day-to-day lives, we need to be present so that we can create systems that enable us to reach our destination. Failing to plan is planning to fail. But by not living in the present, we are not enjoying the present. So, towards the end, I'd like to pray to Swamiji and Prabodh Swamiji that they've given us everything and we incorporate all these points in our lives and lead our lives towards success. Thank you, everyone. Just to quickly poll the audience, how many of you guys are on team present? Raise your hands. We have a few. How many of you guys are on team future? That's a lot. Now I feel a little bit bad saying that I'm actually on team present too, that I think controlling the actions you can control right now helps a lot more than focusing on the future. But while listening to both teams, I was maybe realizing that I was a bit misinformed, that maybe there are things I don't understand. How many of you guys changed your mind while listening to the debate, even just a little bit? See a few hands, that's pretty good. How many of you guys didn't change your mind at all after listening to some of these people? It's a few hands too. Yeah, it's tough. I think it's a very complicated question. I think it's a question that doesn't have an answer. When I got the topic earlier, my answer was maybe focusing on what you can focus in the present is the best way to control the future. I don't know if that's the best way to think about it, but it's the only way that I was able to think about it. As we move on to the next segment, I think we're going to introduce the life of someone who was very dear to us. As we talk about being weightless, right, all of us, again, have some of these weights on top of us. But maybe if we take a glimpse at the life of someone who had so much weight that every step he took would probably crush an ordinary man. It would be almost impossible for any of us to take even a step in this person's shoes. And yet, this person was so joyous, so happy,
that not only were they smiling all the time, everyone around them was smiling all the time too. And so for us, as we think about maybe removing some weights, maybe the absolute best thing we can do is to take the example of someone who lived permanently weightless. And for that, I'd like to call Mayank Bhai on stage to share. Life is full of unforgettable moments. Moments of laughter, moments of loss, moments of quiet inspiration. But then there are these rare moments. Moments that transform us, guide us, and give us strength. Moments shaped by Guru Hari Prasad Swamiji. Together, let's witness these moments and reshape our lives. वैसे तो हमारे जीवन में हजारों मोमेंट्स होते हैं. रील्स, स्टोरीज, पिक्चर्स. Scroll through them, the moment is gone. We look at them, but don't really see them. We hear them, but we don't really listen. पहला मोमेंट खत्म होता है, उससे पहले ही दूसरे मोमेंट पे फोकस आ जाता है. Moments, they just blur into each other. पर इनमें कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, खुशी के, गम के, उल्लास के, सेलिब्रेशंस के. लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे दुर्लभ, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होते हैं जो हमें बदल देते हैं, जो हमें नया मार्ग दिखाते हैं, जो हमें शक्ति देते हैं. मोमेंट्स शेप्ड बाय गुरु हरि प्रसाद स्वामी जी. और ये वो मोमेंट्स कोई नॉर्मल मोमेंट्स नहीं होते हैं. ये हमें कृपा देते हैं, हमें एक उपदेश देते हैं, हमें शक्ति देते हैं. ये सेगमेंट मारा स्वामी जी इन्हीं अनोखे और अनमोल मोमेंट्स का संग्रह है. और स्वामी जी जिन्होंने कृपा करके हम सब के लिए ये पल संजोए, कभी तो एक मीठी सी मुस्कान से, तो कभी एक प्रेम भरे शब्द से, तो कभी एक शांत स्वीकार से, और कभी तो बिना कुछ कहे. आज हम उन्हीं अनमोल मोमेंट्स में से एक पल को फिर से जिएंगे, उन हरिभक्त की आंखों से जिनके लिए स्वामी जी ने यह समय रचा. Recently, Ketan Bhai arrived at an airport in US. उसके बाद की कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ती है कि So just over a month ago, I was fortunate to travel to India for Triveni Mahotsav. Many of us were fortunate to attend that event as well. I came back, this was just very recently, about a month, 6 weeks ago. When I landed at the airport, I had already informed my sister to pick me up. She knew my flight details. So as soon as I had a touchdown, I texted my sister that I should be out, in about half an hour, 45 minutes. When I got outside, I saw she wasn't there, so I was pretty upset after a long flight. I called her, "Where are you?" She said she was about 15, 20 minutes out, and in that moment, coming from a Samayo, I failed. I lost my mind. I said things that I shouldn't have, just out of frustration that you knew the details. We have modern technology to track flights. Why aren't you here? So I was waiting for her to come, all frustrated, and in that moment, Swamiji made me realize an incident that I was able to witness more than 20 years ago. It brought me back in 2003. It was over 20 years ago. I was extremely blessed and fortunate
to fly with Swamiji in a charter flight. Very small flight. As you can see, Swamiji is there, Ashok uncle, Prabhu Shilbai actually there, and I'm in that far corner. I know I look a lot different now, no hair. There's a little bit of hair over there, and maybe 30, 40 pounds heavier. You'll see it in next pictures. So we all know when Swamiji lands, there is hundreds of devotees who have come to receive him. We're all there cheering for Swamiji, welcoming him. But in this particular instance, the flight departed from Charlotte, landed in Virginia, and this is what the airport looked like when we landed. Mind you, it's a charter flight, small airport, and there is literally no one except for Swamiji and 4 or 5 of us. At the time, cell phones were there, but they were not as prevalent. There were not smartphones weren't there, or they were not common. So Ashok uncle manages to get in touch with the devotee who was supposed to come pick us up. He got a hold of him, and he said yes, he has sent 2 of his sons to pick us up. And not only that, we found out they had gone to the wrong airport, hence they weren't there. So seeing all these things, the staff at the airport realizes something's off, something's not right. And they offered us, like, hey, can we get you a limo to get you to their destination? Because obviously we had taken a charter flight with Swamiji. And Swamiji politely declined. He said, no, we will wait for them to come pick us up. So while we were waiting for them, the staff came back and asked, like, hey, would you want to wait in a lounge? There are some snacks, some juices, soda. And Swamiji said, no, it's almost Thar time, through Ashok uncle, of course. We'll just wait for them to come pick us up, and we'll have Thar later at their home. And Swamiji said, I'll use this time to get my walking done. So he steps outside and starts walking in the parking lot. And after a few laps of walking, he finds a shaded tree, and then he very naturally just sits right there without anybody realizing. Before anybody realizes we should put something on the floor, Swamiji is literally sitting in the parking lot of a charter flight airport. And as I remember this moment, you see he's completely calm, very natural, engrossed in Bapa, right? Not upset. Very different reaction than mine, right? And this is Swamiji. People are waiting to pick him up. And somebody captured that moment, so again, that's me. It's hard to believe, but that's me. So in that moment, I realized that for Swamiji, all he cared about was staying in the moment, accepting the situation, and being engrossed in Bapa. It actually gets better after this. About half an hour, 45 minutes later, the 2 boys came. Relatively young, one guy who probably just got his driver's license, 17, 18 years old, and his brother might have been 19, 20 years old. They show up. Can we get the cars up here? They show up in these cars, okay? Not the exact car, but this is definitely very close replication of the cars that came in. Actually, the Nissan looks newer than the one he came in. But the minivan right there looked exactly the same. This might be looking a little better. And I don't know what anybody else's reaction was, but I was annoyed, frustrated for waiting for such a long time. It was August, it was hot outside. We could have gone in a limo instead of going in this ride. And Swamiji, with the same state of mind, sat in this minivan. And Prabhu Shilbai and I pretty much was sitting in the trunk of the 350. And Prabhu Shilbai's head was hitting the top of the roof of that 300. And so Swamiji, Ashok uncle, Jod, everybody with luggage went in that minivan. And I observed that Swamiji's reaction was the same when he was sitting in a charter flight, when he was sitting on the floor, and when he was sitting in this pre-owned minivan. His mental state of being was exactly the same. And as I was thinking about this, why did Swamiji do this? From my perspective,
He did this so the devotees don't feel guilty, ashamed, or embarrassed for being late, going to the wrong airport, and not being there on time, and bringing such a car, right? His state of mind was absolutely the same. And that's when I realized that that's my Swamiji. Now I know why a picture is worth 1,000 words, and Swamiji Smritis are divine words. 2003 जिस समय की यह स्मृति है, उस समय, उस साल स्वामी जी ने अथाक विचरण किया था. 24 major cities, 13 states, east to west, south, north, all the way to Canada. Over 15,500 miles. And to top it all off, सिर्फ 91 days में. Now, इतने बिजी विचरण स्केड्यूल के बावजूद भी एक हरिभक्त के लिए, 2 यूथ्स के लिए एयरपोर्ट पर 45 मिनट्स उन्होंने वेट किया. स्वामी जी ने अब हमारे जीवन को ऐसे अनंत प्रसंगों से, ऐसे अनंत मोमेंट से भर दिया है, और वो हर एक मोमेंट हमारे जीवन को बदल सकता है. लेकिन उनमें से कितने मोमेंट्स मेरे हृदय में स्थिर रहते हैं? सोचने वाली बात है. सहजानंद स्वामी महाराज की जय. मारा स्वामी जी, मारा स्वामी जी, मारा स्वामी जी, मेरा स्वामी जी, मारा 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 स्वामी जी. As Ketan Bhai and Mayank Bhai shared, Swamiji was someone who had immense weight upon him at all times, but he never felt that weight at all. He was permanently in the weightless experience. And not only that, Swamiji was so powerful that he could take away others' weight as well. One thing amazing about Swamiji was that in every situation, he was always an Anand. There was always happiness on his face. And one of the things that maybe gave him the most Anand was Kirtan. Kirtan and Bhajan are two things that Swamiji loved. And Kirtan is almost maybe the most approachable way of also doing Katha Varta, of understanding, of learning. The bhajans that we listen to are more than just snappy tunes or catchy music. The words themselves are so powerful that they can give us a whole new perspective on the way we see things. So, in honor of that, we're trialing a new segment in this Samanvay Youth Meet. The curtain's going to open soon, and you're going to see some of our very own bhajan mandal on stage. And we're going to go through and we're going to introduce a new segment called Samanvay Youth Meet Unplugged. And so to call upon the team to do that, you'll see them soon. Thank you. How's everyone doing so far? I hear one clap. How's everyone doing so far? Okay, so far, very unique session. And now we're starting something new today. It's called SYM Unplugged. Traditionally, यानी जब हम लोग unplug का नाम सुनते हैं, तो we associate that with music. As the prime example, when you hear these kind of strings, it's more of an unplugged music. लेकिन आज हम लोग कुछ different angle से इसे देखेंगे.
तो गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी वो हमेशा बताया करते थे कि मंदिर में जाओ, सभा में जाओ, तभी बाहर की दुनिया, बाहर के टेंशन्स, बाहर के डिफिकल्टीज, वो सभी को छोड़ के आना, साथ लेके मत आना। वाई? तो इन अदर वर्ड्स, बाहर की दुनिया से अनप्लग होके आना, क्योंकि हमें ठाकुर जी में रीप्लग होना है। सो टुडे हम लोग ये सभा, दिस सेशन, इस माध्यम से गुरु हरि की ओर रीप्लग होंगे। वी स्टार्ट विथ समथिंग and we'll end on something that will truly take us towards being weightless. How do we do that? Through music. सहजानंद स्वामी महाराज जय। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत सभी, कह गए संत सभी। चदरिया जीनी रे जीनी। चदरिया जीनी रे जीनी रे जीनी रे चदरिया। चादर जीनी हो राम जीनी, चादर जीनी हो राम जीनी, ये तो राम रंगीनी। जीनी रे जीनी रे जीनी रे चदरिया हो, जीनी रे जीनी रे जीनी रे चदरिया। अष्ट कमल का चरखा बनिया, पांच तत्व की पूनी, 9-10 माह बुनन को लागे मूरत मैली कीनी। अष्ट कमल का चरखा बनिया, पंच तत्व की पूनी, 9-10 माह बुनन को लागे मूरख मैली कीनी। जब मोरी चादर बन घर को आई,
जब मोरी चादर बन घर को आई, रंग रेज को है दीनी, ऐसा रंगा रंग रंग रेज ने लालो लाल कर दीनी, लालो लाल कर दीनी। जीनी रे जीनी रे जीनी रे चदरिया, ओ जीनी रे जीनी रे जीनी रे चदरिया, जीनी रे जीनी रे जीनी रे चदरिया। ओके, वेरी क्विक। इसमें से किसको पता है व्हाट डिड वी जस्ट सिंग? एनी मीनिंग? ओके, सो इस गाने में जो बात है वो बात है चादर की। तो कबीर जी इस चादर को अपने से सरका रहे। ही सेइंग आई एम द चादर, और ये चादर मैली हो जाती है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। ये टेंशंस, ये प्रॉब्लम, वट एवर एल्स वी गो थ्रू इन लाइफ, तो ये चादर मैली हो जाती है। हाउ डू वी क्लीन दैट चादर? तो वो बात बताते हैं कि रंगरेज को अगर सौंप दे, विच इज इन आवर केस गुरु हरि, ऐसे सच्चे संत के हाथ में, ठाकुर जी के हाथ में अगर अपनी चादर दे दे, तो दैट चादर बिकम्स क्लीन। जब कोई भी मैली चादर रंगरेज के पास आती है तो वो उसे नई यानी कि निर्मल बना देते हैं। वैसे ही संत हमको खुद जैसा निर्मल बनाने की ये हमारी यात्रा है। इसीलिए अब आगे तो इस ठाकुर जी के हाथ में ये चादर सौंपनी है। You can sing along if you know the words, okay? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार 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 तुम्हारे हाथों में।
Okay, the next one is a special one for everyone. I'm pretty sure about 90% of us here will be able to join in. लेकिन उससे पहले સંત એવા હોય કે જે આપણને હલકા ફૂલ બનાવે. એ એક જીવંત સંતની પરખ છે જે પોતે સૂર્ય સમાન હોય અને એ જ આપણને એના જેવા બનાવે, જે પોતાના પ્રકાશે આપણને પણ પ્રકાશિત કરે. એ કેવળ આપણને જ એનું સર્વસ્વ બનાવી દે છે. ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી કાયમ કહેતા કે યુવકો એ મારું સર્વસ્વ છે. અને પ્રગટ ગુરુ પ્રબોધ સ્વામીજીએ આજે એ વાતને જીવંત વેવડાવી છે કે એ આપણને એમનું પોતાનું સર્વસ્વ માને છે અને એમને આપણને પોતાના સર્વસ્વ બનાવી દીધા છે. તો આજે આપણે ગુરુ હરિને પણ કહેવું છે કે અમારે પણ તમને અમારા સર્વસ્વ બનાવી દેવા છે. એમને દિલથી આપણે બસ એક જ વસ્તુ કહેવી છે, तुझसे मेरा जीना मरना जान तेरे हाथ में, 100 जन्म भी कम क्यों लागे लागे तेरे साथ में. मैं मुसाफिर तू है मंजिल, तू ही तो साहिल मेरा. साथ तू है क्यों फिकर है ना कोई अब डर रहा. साथ तेरे ना सफर वो सफर नहीं लगता. तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है. तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता. तू है तो गम न आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं. कि तेरे बिना सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते. थोड़ा लाउडर. I think everyone knows these lines. Come on. We have the lines up here. डर नहीं लगता, तू है तो मुस्कुराते हैं. कि तेरे बिना सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते. तू है तो दिल धड़कता है. सो अभी गुरु हरि से एक प्रार्थना करते हैं कि हमें आपको हमारा सर्वस्व बनाना है. तो बस अब आप में डूबते जाना है. तो अब कहेंगे, तो वो कहते हैं, तेरे इश्क में जो भी स्वामी, तेरे इश्क में जो भी डूब गया, उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या. तेरे इश्क में जो भी डूब गया, उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या. उसे डरना क्या, उसे डरना क्या. तेरे इश्क में उसे डरना क्या, उसे डरना क्या, उसे डरना क्या. तेरे इश्क में उसे डरना क्या. तेरे
इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या उसे डरना क्या तुझसे डरना क्या तेरे इश्क में उसे डरना क्या उसे डरना क्या उसे डरना क्या तेरे इश्क में उसे डरना क्या ओके सो जैसे कहा ना कि अगर स्वामी श्री और गुरु हरि के निरपेक्ष प्रेम में डूब जाते हैं तो दुनिया की कोई भी लहरों से डरना नहीं। क्यों? तो वो हमारे साथ है। यानी हम सही मायने में दुनिया की टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, हर चीज से अनप्लग्ड हो जाते हैं। स्वामी श्री और गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी के इमेंस लव को हम सभी ने सही मायने में एट एनी मोमेंट एंड टाइम एक्सपीरियंस किया। अब जब उन्होंने ही हमारा हाथ थामा है तो लाइफ की हर डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़ने की ताकत भी वही देंगे। यानी ट्रूली आज की थीम क्या है? ट्रूली वेटलेस बना देंगे। तो एंड में मुखड़ू जोईने मने रंग तारो लाग्यो मारा जीवन मां मैं तो साथ तारो मांग्यो। मुखड़ू जोईने मने रंग तारो लाग्यो मारा जीवन मां मैं तो साथ तारो मांग्यो। ओरे स्वामी जी कामण एवुं शुं कीधुं मन मां वसीने मारू मन हरि लीधुं। ओरे स्वामी जी कामण एवुं शुं कीधुं मन मां वसीने मारू मन। स्वामी जी ने केवुं छे हाथ ते चाल्यो हाथ ते चाल्यो भाऊ भाई टाळो फेर सुबड़ थयो मारो रंग। स्वामी जी मारा के गुणला तारा वालीड़ा पूरा भाव थी अमे नथी रे भी दुनिया ने केवुं छे ए अमे नाग्यो स्वामी जी मारा हइये के गुणला तारा गइये वालीड़ा पूरा भाव थी अमे नथी रे बीता संसार थी। ओ अमे नथी रे बीता संसार थी ओ अमे नथी रे बीता संसार थी ओ अमे नथी रे बीता संसार थी। સૌથી પહેલા આપણે SYM ટીમ છે એ બધા માટે a huge round of applause for bringing such a creative idea આપણા માટે અને એના માટે એના સૌથી મોટા થેન્ક્સ કિશનજીને આપણે કરવા છે કે આપણા માટે આવું સ્ટેજ આપણને ઊભું કરી આપ્યું. Look at the immense talent that we have within us, amongst us. અહીંયા સર્વાતીતભાઈ on guitar, પ્રાંશુભાઈ on guitar, સલીલભાઈ from Boston, એ બધા માટે પણ જોરદાર તાળીઓ સાથે. And again, as I mentioned before, આવી જ રીતે આપણે we want to get more creative, we want to महाराज અને સ્વામીજીમાં આપણે ડૂબવું છે, इनमें हमें डूबना है. So anyone who would like to collaborate, who would like to take part of, who would like to lead this, please join next time.
And this is one way that we can truly go towards Thakurji, towards Guru Hari, and truly become weightless. Sajanand Swami Maharaj ni jai. How many of you guys enjoyed that segment? The real question, how many of you would want to see that in a future Samanvay youth meet? Their voices are a lot better than mine, so I don't blame you. I think you may see them again, is all I'll say. Before we wrap up our program, one lyric I really like that they said is "Sab bare tumhare haathon mein," that all the weight is in your hands. But whose hands? Do we want to carry all of that weight in our hands? Or do we want to pass it off to somebody else who can easily bear that weight? Somebody who can take all of our weight together and not feel a single pound. The more weight that we carry is the more weight that's bogging us down, that's slowing us down, that's adding more stress and more negativity to our lives. But if we can't get rid of the situations that are causing that weight, maybe we can pass it off to someone who isn't affected by that weight. I'm about to call Saishnu Sevak Dr. Shardul Bhai on stage. But before I call him on stage, just to introduce him, Dr. Shardul Bhai has finished his PhD, and he's also pursuing his postdoctorate education at Columbia University. As if that wasn't enough, he's also one of the leaders of the Connecticut Mandal. And on top of that, he's an inspiration for a lot of Yuvako everywhere, myself included. So I'm very excited to hear what he has to say. I hope all of you are very excited to hear what he has to say. So without delaying any further, I'd like to invite Saishnu Sevak Dr. Shardul Bhai. गुरु हरि शास्त्री जी महाराज नि जय, गुरु हरि योगी जी महाराज नि जय, गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी जी महाराज नि जय जय जय, प्रगट गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी महाराज नि जय जय जय, हरि प्रबोधम परिवार नि जय जय जय. So we all gathered to have the weightless experience, right? ભાર ઓછો કરવો છે. તો મેં પાછળ વાતો કરતા હતા તો બે સરસ ટેકનિક મળી મને. અને એક જણે એવું કીધું કે હું જ્યારે બી ઇન્ડિયા જાઉં ને તો બે જણ એવા લઈ જાઉં જે મારો વજન ઉંચકી લે. એટલે ટેકનિક એવી છે કે આપણો ભાર જો કોઈ ઊંચકનાર મળે તો કામનું, પણ પછી એ જે ઊંચકનાર છે એ બી પાછા સમર્થ જોઈએ. પાછું એ નહીં કે આપણો ભાર બીજા કોઈને આપી દે, રાઈટ? બીજું એ ભાર ઉંચકી શકે એવા હોવા જોઈએ. અને ત્રીજી કોઈ સાયન્સમાં આગળ પડતું ભણતું હશે એટલે એને મને સમજાયું, મને કે તમારું વેઇટ અત્યારે અર્થ ઉપર 140 છે, પણ તમે જો મૂન ઉપર જાઓ ને તો તમારું વેઇટ 23 પાઉન્ડ જ છે. પણ જો તમે જ્યુપિટર પર જાઓ તો તમારું વેઇટ 350 પાઉન્ડ છે. બિકોઝ પેલું વેઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ટાઈમ્સ ગ્રેવિટી, રાઈટ? સો તો ગ્રેવિટી જ્યુપિટરની વધારે છે. પછી એને મને કીધું કે તમે જો સ્પેસમાં જાઓ ને તો તમારું વેઇટ 0 છે. સો ધ પોઈન્ટ ઇઝ, બંને વસ્તુમાં બહુ યુનિક વાત એમને કરી. પહેલું કે કોઈક એવું ભાર આપણું લેનારું મળી જાય તો આપણે વેઇટલેસ એક્સપિરિયન્સ કરી શકીએ. અને બીજું કે એવું એન્વાયરમેન્ટ મળી જાય તો બી આપણે વેઇટલેસ એક્સપિરિયન્સ કરીએ. આપણે સ્પેસમાં જતા રહીએ તો વેઇટનો કોઈ છે જ નહીં આપણું વેઇટ. તો સ્વામીજીનો વિચાર કરીએ તો સ્વામીજીએ બી એક અદ્ભુત વાક્ય કીધેલું. સ્વામીજીએ એવું કીધેલું લોજિકલી, આપણે બધા સાયન્સ ભણેલા એટલે થોડુંક લોજિકલ જોઈએ. તો સ્વામીજીએ કીધેલું કે તમારા બોડી ઉપર કરોડો બેક્ટેરિયા છે, એનું વજન તમને લાગે છે? રાઈટ? વી ડોન્ટ ફીલ ધ વેઇટ ઓફ ધોઝ બેક્ટેરિયાસ. પછી સ્વામીજી અમેઝિંગ વાક્ય બોલ્યા. સ્વામીજી કે ભગવાન ધારક સંત જે તમને મળ્યા છે એનો મહિમા અને એના ઐશ્વર્ય અને તાકાતની જો તમને ખબર પડી જાય તો તમને પણ તમારા જીવનમાં જેટલા બી પ્રોબ્લેમ આવે છે, જેટલી બી ચિંતાઓ છે, જેટલી બી તકલીફો છે, એ બધી એવા બેક્ટેરિયાનું વજન છે એટલી લાગે. તો સ્વામીજીની પ્રાપ્તિ થઈ છે, ગુરુ હરિનો સંબંધ છે આપણને, તો આપણને એવો વેઇટલેસ એક્સપિરિયન્સ કરવાની જવાબદારી એમની છે. અને જે એન્વાયરમેન્ટની વાત કરી તો આપણને એવા એન્વાયરમેન્ટમાં ઓલરેડી મૂકી દીધા છે.
અને એવા પાત્રો આપણી આજુબાજુ છે, એવા આદર્શ જીવન ગુણાતીત પુરુષો જીવી ગયા છે કે જેથી આપણને એક સૂઝ મળે કે આ વેઇટલેસ એક્સપિરિયન્સ કેવી રીતે મળે. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીજીનો પ્રસંગ છે, મને પર્સનલી બહુ ગમે, અને પ્રસંગમાંથી 2 વસ્તુ રોજ એવરી સેકન્ડ અપ્લાય કરાય એવો છે, એટલે પ્રસંગ મને ખૂબ ગમે છે. કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીજીએ મહારાજની આજ્ઞાથી જુનાગઢનું મંદિર બનાવ્યું. હી વોઝ બિલ્ડિંગ અ ટેમ્પલ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગેવ હિમ આજ્ઞા ટુ બિલ્ડ અ ટેમ્પલ ઇન જુનાગઢ. તો જુનાગઢનું મંદિર બની ગયું. એ અરસામાં મહારાજ સ્વધામ પધાર્યા. પણ એ વખત એવી રીત હતી કે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરવા આચાર્ય મહારાજ આવે. તો આચાર્ય મહારાજને ઇન્વિટેશન આપ્યું. તે ગઢડા હતા. ઇન્વિટેશન આપ્યું, આચાર્ય મહારાજ આવે, વિધિ કરે તો જ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થાય. રાઈટ. આ બાજુ પરિસ્થિતિ એવી ઊભી થઈ દેટ આચાર્ય મહારાજ વોઝ નોટ એબલ ટુ કમ. એટલે ત્યાં જુનાગઢ મેસેજ ગયા કે હવે આચાર્ય મહારાજ નહીં આવે, આપણે તો બધા અહીંયા વીઆઈપીને ઇન્વિટેશન આપી દીધું છે, બધા મહારાજા બધા જ આવવાના છે, ઇન્વિટેશન કાર્ડ છપાઈ ગયા છે, આપણે બી ઇવેન્ટ કરી હોય ને ચીફ ગેસ્ટ જ ના આવે તો, આપણે બધા ફ્રેન્ડ્સને બોલાયા હોય, જોબ ઉપરથી બી બોસને બી ઇન્વાઇટ કર્યા હોય કે તમે આવજો, આવી ઇવેન્ટ તમે ક્યાંય નહીં જોયું હોય, અને પછી ચીફ ગેસ્ટ જ ન આવે તો એવી પરિસ્થિતિ કંઈક જુનાગઢમાં સર્જાઈ. અને એમાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને એક જણે જઈને કીધું કે આચાર્ય મહારાજ તો નહીં આવવાના, હવે આ બધું કહ્યું શું, જમવાનું બનાવી દીધું, બધાને બોલાવી લીધા છે, શું કરીશું? ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જે વેઇટલેસ એક્સપિરિયન્સ છે એનું એક આદર્શ પ્રસંગ છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ શું કર્યું? આપણે હોત તો કોઈકને મોકલત, રઘુવીરજી મહારાજને સમજાવવા જાત, બોલાવવા જાત. દેર આર સો મેની થિંગ્સ વી કુડ હેવ ડન. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ શું કર્યું? તો કે ભગવાન સ્વામિનારાયણની મૂર્તિ પાસે બેસી ગયા. બેસી અને એમને મહારાજ જોડે વાતો ચાલુ કરી. મહારાજને એવું કીધું કે મહારાજ, આ રઘુવીરજી મહારાજ તો નથી આવતા અને આ તમારી મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરવાની છે, તો હવે તમે જોઈ લેજો, મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા તમારે જો કરવી હોય તો એમને મોકલજો. એમ કરી પ્રાર્થના કરી અને એમની સેવામાં જોડાઈ ગયા. પછી મહારાજે, આપણે ભજન કરીએ તો ઇટ ગિવ્સ મહારાજ ડિફરન્ટ વેઝ ટુ વર્ક ફોર અસ. એટલે મહારાજે રઘુવીરજી મહારાજને દર્શન આપ્યા. દર્શન આપી અને રઘુવીરજી મહારાજને કીધું કે ભાઈ ત્યાં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા છે, તમે જાઓ. મહારાજે ખખડાયા એમને, તો એ જતા રહ્યા. ત્યાં ગયા પછી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ બહુ સરસ સર્વોપરી સમયો થઈ ગયો, મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા પતી ગઈ. ધેન ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતો એવી હતી તો એમને ગમી ગઈ, તો બધા રોકાઈ ગયા ત્યાં. હવે એમની સાથે 30-40 જણ હતા. એટલે પાણી ખૂટી પડ્યું કૂવાનું, બધી જ ગ્રોસરી હતી એ પતવા આવી. તો એક જણા આવીને પાછી કમ્પ્લેન કરી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને કે મહારાજ, હવે તો રઘુવીરજી મહારાજ બધા જતા નથી, આ બધું પતી ગયું, હવે એમને શું જમાડીશું કાલે? એટલે ફરી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, લોજિકલ વાત એવી છે કે આપણે એમને કહીએ કે હોય તો તમે થોડો ટાઈમ કાં પછી વ્યવસ્થા કરી આપો. પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ફરી મહારાજ પાસે ગયા અને મહારાજને પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ, પહેલાં રઘુવીરજી મહારાજ આવતા નહોતા, હવે જતા નથી, તમારું બધું, અમારી સામાન સામગ્રી પતી ગઈ છે, તો હવે તઈ વ્યવસ્થા કરો. તો ફરી મહારાજે રઘુવીરજી મહારાજને દર્શન આપ્યા અને ખખડાયા કે તમને ખબર નથી પડતી, તમે જાઓ પાછા. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ ટેકનિક શીખવાડી. વેઇટલેસ એક્સપિરિયન્સ શું? તો એક જ વસ્તુ યાદ રાખવા જેવી છે આખા પ્રસંગમાંથી, કે પોતાના વજનની વાતો ભગવાનને કરી લેવી અને ભજનથી વજન મૂકી દેવું. કરવાનું આટલું જ છે. આપણું જે વજન છે એની વાત ભગવાનને કરવી. તો વાતો કેવી રીતે કરવી? તો આપણી આજુબાજુમાં જ એવા ભક્તો છે કે જે આવી વાતો કરે છે. તો સહજભાઈ જોડે હું વાત કરતો હતો, તો એમને મને એક એમનો એક્સપિરિયન્સ શેર કર્યો કે જૂના મંદિરે એ ઠાકોરજીને થાળ કરતા હતા. તો એમને વિચાર આવ્યો કે મહારાજને શ્રીખંડ જમાડવો જોઈએ થાળમાં કાલે. એટલે એમને કિચનમાં જઈને પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ, બધા આપણે કાલે મહારાજને શ્રીખંડ જમાડવો છે, તમે શ્રીખંડ બનાવજો. એટલે એમને બધા ભક્તિથી વિચારતા હોય અને દરેકના વિચારો ભક્તિ જુદી છે. એટલે એમને કીધું વિન્ટર છે એટલે વિન્ટરમાં શ્રીખંડ ના જમાડે. એટલે સહજભાઈએ બીજે દિવસે જ્યારે થાળ પાછા ધરાવતા હતા તો મહારાજને પ્રાર્થના કરી. જે વાત છે ને કે વજનની વાતો ભગવાનને કરી લેવી, તો સહજભાઈએ થાળ ધરાવતા મહારાજને કીધું કે મહારાજ, મારે તો તમને શ્રીખંડ જમાડવો છે અને મારે બી જમવો છે,
તો તમે વ્યવસ્થા કરી આપજો. એટલે 2 દિવસ પછી એમને મહેશ અંકલે બહાર બોલાયા. મોટા મોટા દહીંના ડબ્બા હતા કે આ બધા લઈને આપણે ફ્રીઝરમાં મૂકવાના છે. એટલે કે કેમ એકદમ શું થયું? તો કે આવતા વીકે છે ને એક આપણા પરિવાર છે, એમને ત્યાં બેબી શાવરનો પ્રસંગ છે ને, એમને ઠાકોરજીને શ્રીખંડને પૂરી જમાડવા છે. તો જો મહારાજ જોડે વાતો કરીએ તો મહારાજ 2 વસ્તુ છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમના જીવનમાંથી શું બતાવ્યું કે મહારાજ એવા છે, જેમ સ્વામીજીએ કીધેલું કે એટલા સમર્થ છે કે આપણા કોઈ પણ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરી શકે. અને બીજું કે નિરંતર આપણી વાતો સાંભળે છે. તો એ વાતો મહારાજ સાથે કર્યા કરવી. બીજું એક એક્ઝામ્પલ, અમે કિશનજી સાથે હતા તો કિશનજીએ એક એમનો એક્સપિરિયન્સ શેર કર્યો હતો. એ સહજતાથી કે હું સ્વામીજી જોડે વાતો બહુ કરતો. તો જ્યારે સૌથી પહેલી વાર 1992માં આવ્યા ત્યારે જ્યારે આવવાના હતા ત્યારે સ્વામીજીના દર્શન કરીને આવ્યા હતા. તો સ્વામીજી કીધું કે અમે પાછા તમારી પાછળ આવીએ છીએ, આપણે ત્યાં મળીએ. એટલે સ્વામીજી પહેલાં યુરોપ યાત્રા ધર્મયાત્રા પતાવીને પછી અહીંયા આવ્યા. જોબને બધું તો એપ્લિકેશન ચાલુ હતી. પછી જતા હતા સ્વામીજી એરપોર્ટ ઉપર ઇન્ડિયા પાછા જતા હતા વિચરણ પછી. તો કિશનજીને સામેથી બોલાયા અને પૂછ્યું કે કેવું છે જોબનું? તો કે ચાલે છે. પછી સ્વામીજી કે ચાલો હવે આપણને જોબ મળી જશે. એટલે ધેન કિશનજી ત્યાંથી GFKથી પાછા જતા હતા અને વચ્ચે મેકડોનાલ્ડમાં ઊભા રહ્યા. તો જ્યાં ઊભા રહ્યા ત્યાં સામે PC વેરહાઉસ કરીને કંપનીનું બોર્ડ હતું. એટલે કિશનજી કે મેં સ્વામીજી જોડે વાતો ચાલુ કરી દીધી કે સ્વામીજી આ PC વેરહાઉસમાંથી જો મને જોબ મળે ને તો હું માનું કે તમે અપાઈ છે, બાકી તો મેં બી એપ્લિકેશન કરી જ છે. એટલે કિશનજી કે મને એક જ જગ્યાએથી ઇન્ટરવ્યુ આવ્યું નહીં હતું, PC વેરહાઉસ. એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જે વેઇટલેસ છે ને, તો કે જેટલું બી વજન છે ને એક વસ્તુ કરો, દિવસ દરમિયાન જેટલું બી વજન હોય આપણે સ્વામીજીને કહી દેવું છે. પ્રબોધ સ્વામીજીને કેવું તો કે પ્રબોધ સ્વામીજી મારે કાલે વહેલા ઉઠવાનું છે તો મને ઉઠાડી દેજો. સ્વામીજી બી એમના જીવનમાં દર્શન કરાવ્યું હતું કે પ્રભુદાસભાઈ રાત્રે 1-2 વાગ્યા સુધી સેવા કરે અને બીજે દિવસે પૂજા પ્રદક્ષિણા કરીને 5 વાગે યોગીજી મહારાજની સેવામાં હાજર હોય. પૂજા પ્રદક્ષિણાને ગણીએ તો બી 1 કલાક થાય, તો 4 વાગે ઉઠતા હશે મિનિમમ. તો 2-3 કલાકની ઊંઘમાં તો યોગીજી મહારાજ જાતે પ્રભુદાસભાઈને પૂછ્યું કે તમે આટલા વહેલા કેવી રીતે ઉઠી જાઓ છો? તો કે બાપા હું સુવા જાઉં ને પહેલાં હું તમને કહી દઉં કે યોગીજી મહારાજ, હે બાપા મને સવારે 4 વાગે ઉઠવાનું છે, તમે મને ઉઠાડી દેજો. તો આવી નાની નાની બી આપણે વજન જે છે એ સ્વામીજીના ચરણે મૂકતા જવું છે. અને કેવું છે કે ભગવાનના ચરણે મૂકીએ, જેટલું ભગવાનને માથે નાખીએ અને ભજન કરીને વાતો કરતા થઈએ તો ભગવાન તો તત્પર છે. બીજું કોઈ એવું નહીં હોય કે જે આપણું વજન ઊંચકવા તત્પર હશે, પણ ભગવાન એવા છે કે એને બહુ આનંદ થશે આ વજન ઊંચકવામાં. તો એક સરસ પ્રસંગ છે. પ્રબોધ સ્વામીજી જાતે બહુ મજાનું દર્શન છે ને કદાચ નિરંતર યાદ રાખવા જેવી સ્મૃતિ છે. 2022માં ગુરુહરિ પ્રથમવાર આપણે અહીંયા પધાર્યા સ્વામીજીના સધામ ગમન પછી. તો એમાં એ વખતે ગુરુહરિ કેનેડા નહોતા પધાર્યા, એટલે કેનેડાના ભક્તો પણ અહીં પધાર્યા હતા બધા. તો કેનેડાથી કિશોર અંકલ પણ પધાર્યા હતા. તો ગુરુહરિના દર્શને આવવાના હતા એ પહેલા સવારે એમની એક આંખ અચાનક લાલ થઈ ગઈ, એકદમ લાલ હતી. એટલે પેલી ઘણીવાર પેલું આંખમાં વેઇન રપ્ચર થાય ને થોડું બ્લીડિંગ થાય એટલે આંખ આખી લાલ થઈ ગઈ હતી. એટલે સવારે ક્વિકલી એક ડૉક્ટરને બતાવીને બી આવ્યા. પછી ગુરુહરિના દર્શને આવ્યા હતા. તો ગુરુહરિએ પૂછ્યું કે આંખ લાલ છે તમારી? તો કે હા, મેં હમણાં ડૉક્ટરને બી બતાવ્યું. એટલે ડૉક્ટર એવું કહેતા હતા કે પ્રબોધ સ્વામીજીએ તમારી આંખ ફોડી છે, એટલે પ્રબોધ સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરજો એમ. એમને આમ તો ડૉક્ટરે એવું કીધેલું કે આ નોર્મલ છે, અઠવાડિયા 10 દિવસમાં સારું થઈ જશે. એટલે પ્રબોધ સ્વામીજીને આવું કીધું. એટલે પછી કિશોર અંકલ કે મારે કંઈ કરવાનું? એટલે પ્રબોધ સ્વામી કે આંખ પ્રબોધ સ્વામીજીએ બ્લીડિંગ કરાયું હોય, એ નસ પ્રબોધ સ્વામીજીએ તોડી હોય તો બી પ્રબોધ સ્વામીજી જોશે, તમે શું કાંઈ ચિંતા કરો છો? પછી પ્રબોધ સ્વામીજી કે એ તો ડૉક્ટર તો કે હવે 8-10 કલાક એ બધા ચોપડીમાં જોઈને ગોખીને ભણ્યા હોય એટલે 8-10 દિવસ કે આ તો 2 કલાકમાં બી સારું થઈ જાય. એટલે 9:15 એમને દર્શન થયા હતા. સભાપતિ 11:30 ગુરુહરિ એમને સામેથી બોલાયા, કેવી છે? જ્યાં આંખ જોઈ આવ્યું તો એમને જોયું તો આંખ એમની પાછી નોર્મલ થઈ ગઈ હતી. તો કહેવાનો મતલબ કે ગુરુહરિને માથે નાખીએ તો ગુરુહરિ તો જવાબદારી લેવા તૈયાર જ છે. લોસ એટલો છે કે હું કેટલું માથે નાખતા,
નાખવાનું નક્કી કરું છું. યુઝ્યુઅલી કેવું હોય કે વિઝાનો પ્રસંગ હોય, જોબના પ્રસંગ હોય, જેમાં વી ડોન્ટ હેવ ચોઇસ. જોબ જ નથી મળતી તો એમાં એપ્લિકેશન કરી શકો, એનાથી વધારે શું કરીએ? અને એમાં બી વિઝા ન મળતા હોય તો કશું ના કરી શકીએ. એપ્લિકેશન કરીને વેઇટ સિવાય દેર ઇઝ નો એની અધર ઓલ્ટરનેટિવ. સો એવા વજન તો કદાચ આપણે વી ડોન્ટ હેવ ચોઇસ તો ભગવાનના માથે નાખતા હોઈશું. પણ એમાં બી બે વસ્તુ છે. જેમ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીજીના પ્રસંગમાં એમને દર્શન કરાયું કે વાતો તો કરવી, ભગવાન સાથે વાતો કરીને વજન કહી દેવું આપણું, અને એની સામે બીજું છે કે ભજન કરીને વજન ભગવાનને માથે નાખવું. પણ એ કેવી રીતે? તો પ્રબોધ સ્વામીજીએ જ આની સૂઝ આપતા કીધેલું કે ઘણીવાર આ બધી વાતો સાંભળી જ છે આપણે, પણ છતાં બી ઇન્સ્ટન્સ કે એવી સિચ્યુએશન આવે તો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. તો પ્રબોધ સ્વામીજીને આ વર્ષે જ કન્વર્સેશનમાં પૂર્ણમભાઈએ બહુ યુનિક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો આપણા બધા માટે. એટલે એ કે પ્રબોધ સ્વામીજી આ બધી પ્રસંગ સિચ્યુએશન ઊભી થાય ને એમાં કેવું થાય કે મેં એકવાર સ્કાય ડાઇવિંગ કરેલું. તો યુ ગો સ્કાય ડાઇવિંગમાં, સો વોટ યુ ડુ ઇઝ યુ પે મની. પૈસા આપીને તમે કૂદવા જાઓ છો, રાઈટ? ઇટ સેલ્ફ ઇઝ ફની. તમે યુ પે મની, તમને ખબર છે કે તમે શું સિચ્યુએશનમાંથી ગો થ્રુ કરવાના છો. યેટ યુ પે મની, તમે પ્લેનમાં બેસો ત્યાં સુધી આનંદ હોય, ઉપર જાઓ એમાં બી મજા આવે, પણ જ્યારે કૂદકો મારવાનો આવે ત્યારે પ્રશ્ન ઊભો થાય. અને પ્રશ્ન શું હોય? એટલે પેરાશૂટ ખુલશે કે નહીં, સૌથી મોટો પ્રશ્ન આ હોય. એટલે પ્રબોધ સ્વામીજી કે હા, પેરાશૂટ ખુલે કે નહીં એ વિચાર આવે એ અવિશ્વાસ છે, રાઈટ? એમ ભગવાનની આગળ ઘણીવાર વિઝાનો પ્રશ્ન હોય તો તેમાં there is nothing else we can do. So probably we might, after attending so many sabha, we would sit down in front of મૂર્તિ and we'll do ભજન. પણ એમાં કેવું હોય કે ભજન તો કરીએ પણ એમાં વિચાર આવે કે ભગવાન સાંભળતા હશે કે નહીં સાંભળતા હોય. ભજન કરીશું પણ વિઝાનું ગોઠવાશે કે નહીં ગોઠવાય, ક્યારે ગોઠવાશે? સ્વામીજી એકવાર વાત કરી હતી કે એક ભગતે સ્વામીજીને પૂછ્યું કે સ્વામીજી, અનિર્દેશ તો રોજ એટલા બધા ભક્તો પોતાના પ્રશ્નો લઈને તમારી જોડે આવે છે, તો બધાના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય? તો સ્વામીજીએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો હતો. સ્વામીજી કે જે બધા પોતાના પ્રશ્નો મારી જોડે મૂકીને જાય એ બધાને સોલ્વ થાય, પણ જો પાછા સાથે લઈ જાય તો પછી એમની જવાબદારી છે. એટલે ભજન કરીએ પણ એ વખતે નિશ્ચિંત થઈને ભજન કરું. પ્રબોધ સ્વામીજી કહેતા કે ચિંતા કરીને મરી જવું એના કરતાં ભજન કરીને સમય સુધારવો. અને ઘણા બધા જીવનના પ્રશ્નો હોય, કોર્ટ કચેરી, ડોક્ટર, વિઝા. તો એવો એક પ્રશ્ન હતો કોર્ટનો. તો એક ભગત ગુરુહરિ જોડે ગયા હતા. તો ગુરુહરિ એમને પ્રાર્થના કરી, એટલે એમને ગુરુહરિને કીધું. તો ગુરુહરિ કે આપણને વિચાર આવે, એમનું માઇન્ડ રીડ કરતા ગુરુહરિ કે આપણને વિચાર આવે કે ભગવાનનું સાંભળીએ કે વકીલનું. તો ગુરુહરિએ પછી બહુ સરસ વાત કરી કે ભગવાનનું ભજન કરીશું તો ભગવાન વકીલમાં પ્રવેશ કરશે. કરવાનું શું છે? તો કે ભગવાનનું ભજન. આવા ઘણા બધા પ્રસંગોની અંદર સ્વામીજી આપણને નિરંતર દર્શન કરાયું છે કે જ્યાં જ્યાં આપણે ભજન કરીને ભગવાનને માથે ભાર નાખવા તૈયાર છે ત્યાં ભગવાન તો નિરંતર આપણી જોડે ઊભા જ છે. તો અંતે ગુરુહરિ તો ત્યાં સુધીનો ભાર લેવા તૈયાર છે અને એમના જીવનમાં એવું દર્શન કરાવે છે કમ્પ્લીટ વેઇટલેસ, કે જે સ્પેસમાં રહીને જે કોઈ પણ વેઇટનો એક્સપિરિયન્સ નથી થતો એવું જીવન ગુરુહરિનું છે. કે આપણે તો કેવું કે હું શ્વાસ લઉં છું અને હું એક ડગલું ભરું છું, એટલો બી ભાર પોતાના માટે નથી રાખવો. એ બી પ્રબોધ સ્વામીજીને આપવો છે. પૂર્ણમભાઈએ પ્રબોધ સ્વામીજી સાથેનું જે દર્શન છે એ દર્શન પરથી એમને એમના જીવનમાં જે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું એ બહુ સરસ વાત આ વખતે જ યુથ શિબિરમાં કરી હતી. કે ગુરુહરિ, હું જ્યારે ગાડીમાં બેસું તો હું ગુરુહરિને પ્રાર્થના કરું કે હું બોલું, મનમાં નથી બોલતો પણ હું લિટરલી બોલું ગાડીમાં બેસું ત્યારે કે હે પ્રબોધ સ્વામીજી, મારી બુદ્ધિમાં તમે પ્રકાશ કરો છો ત્યારે મને ખબર પડે છે કે આ બ્રેક છે અને આ એક્સેલેટર છે. તમે વિચાર મારી બુદ્ધિમાં આપો છો તો મને ખબર પડે છે કે હવે મારે બ્રેક મારવાની છે ને એને એક્સેલેટર મારવાનું છે. એ વિચાર પછી હું 20 મિનિટ ભજન કરી અને પછી હું ગાડી ચલાવું. હું જોબ ઉપર પહોંચું તો જોબ ઉપર જોબ સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં બી પ્રાર્થના કરું કે હે સ્વામીજી, હે પ્રબોધ સ્વામીજી, તમે મને બુદ્ધિ આપો છો તો હું કંઈક જોબ ઉપર એવા નવા વિચારો
અને જોબ પર જે બી કંઈ નવી ટાસ્ક મને મળે છે એ હું સર્વોપરી રીતે કરી શકું છું, એમ કરીને ભજન કર્યું. તો એમ જીવનના દરેક તબક્કે એવા નાના નાના ભાર બી અમે તમારા ચરણે નાખતા થઈએ. તમે તો અમારી પ્રાર્થના નિરંતર સાંભળો છો, તમે એવા અનુભવ કરાયા છે. તમે વિઝા એમ્બેસીમાં બી તમારું ધાર્યું થાય છે, ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશન હોય છતાં બી અમને વિઝા આપ અપાવો છો, જોબ ઉપર બી અમારું કામ આપ કરો છો, હોસ્પિટલની અંદર અમે બીમાર પડ્યા હોય તો બી આપ પ્રવેશ કરીને, ડૉક્ટરમાં પ્રવેશ કરીને કે અમારા સેલ્સમાં પ્રવેશ કરીને એ બી અમને સાજા કરો છો. આવા અનેક અનુભવો તમે કરાયા છે. તો મેં દિવસ દરમિયાન એ ભૂલી ના જઈએ અને બસ એ આપના સામર્થ્યનો ધાર્યું આપનું થાય છે એ, અને આપની સાથેની વાતો નિરંતર વધાર્યા કરીએ એવું આમ સૌને બળ આપો, એ જ પ્રાર્થના સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની છે. Before we conclude today's Samanvay Youth Meet, we have a few takeaways to give. The first takeaway, as it comes up on the screen, is Prashno hajar che, pan jawab ek જ છે, બધો ભાર તમારે માથે. All of us have so many questions. All of us may have a lot of concerns. And the trick to not feeling the weight is not that the concerns will one day magically vanish, but that we can pass off the weight to somebody who can handle that weight without feeling worried or concerned. The second takeaway is that to be truly weightless is to live fully in the present moment, unburdened by the worries of the future. Now, if you're listening to the debate, you may think, but what about the future? And I'll say, somebody said something very wise backstage, that failing to plan is planning to fail. So by saying this, we aren't saying that you shouldn't plan for the future, but we are saying don't be so caught up in what might happen that you forget to think about what is happening. The third takeaway is that every moment of Hari Prasad Swamiji's life carries a teaching beyond wisdom, if only we truly learn to see it. That every single action that he took is much deeper than just the physical action. There is so much more to every word and every act that if we begin to see it with that level of discretion and really read into those actions, we can truly develop a new perspective on how we live. And the fourth takeaway is પોતાના વજનની વાતો ભગવાનને કરી અને ભજનથી વજન મૂકી દેવું. That whatever weight that we're carrying, whatever burdens that we're carrying, we can share those with Bhagwan. And through bhajan, we can let go of that weight and leave it at Bhagwan's feet so that we're no longer burdened by unnecessary concerns and stress. So before I conclude today's SYM, I'd like to once again thank everybody for showing up and coming out. Give yourselves a big round of applause. And before we conclude, we have one more very exciting announcement that we want to share with you guys. But to share it, I'd like to invite Anand Bhai Shah on stage. We're almost at the end. So we had a beautiful, oh, look, it's out there already. The carnival. Our big awaited event of the year, which continues for today's weightless experience. It's going to be super weightless. It's going to be stress-free. It's going to be really fun. It's not a sabha. It's not a Samanvay Youth Meet. It's bring your family, play games, and most of all, eat lots and lots of good food. So, if you haven't registered, please register for the Samanvay Carnival. It is happening on December 20th from 3 p.m. to 9 p.m. And it'll be in the same exact place. There's lots of good menu items, lots of new games that are coming out as well. And this, everyone here, I think, will attend. But even more, this is a chance to ask our families, our friends, anyone outside of this group, if they would like to attend. It's a night of good fun, good music. I think you heard Pushkar Bhai, Sarvatit Bhai, everyone unplugged on the stage. That was about 15 minutes. They're going to be doing about 4 hours of unplugged during the carnival. They've already showed me all the songs that they're preparing and all, so it sounds really fun, so it's a continuation of this. But again, if you haven't registered, you might get an email, you might have to ask your Mandal leader. You will get a
QR code to register, or you could go to atmiyacare.org/carnival to register. See everyone there? Yeah? Okay, cool.